Mara, querida, eres una criatura muy perspicaz, pero se trata de negocio. Ivankov se ha establecido por su cuenta. Ya te advertí que ese tipo era otro Stalin. No puedo ayudarte. Tú y yo nos parecemos mucho. Utilizamos las cosas hasta que nos aburren y entonces... De acuerdo, Mikhail. Yo me ocuparé de él, si consigo encontrarlo. No debería resultar difícil. El nuevo virus es bastante inestable, pero parece que Ivankov le da igual. De todas formas, tiene a alguien que lo venda. No sabremos a dónde va a continuación. Pero sí dónde ha estado. ¿Dónde está Brusar? ¿Alguien ha visto a Brusar? Las cosas se están complicando. Las autoridades sanitarias de Carthage no cooperan. Ahora mismo estoy esperando para entrevistar a Brusar. Si mis sospechas son ciertas, podemos estar todos en peligro. Mis primeras averiguaciones sugieren que... Este ha sido el último informe de Mujari. Hace 4 horas que su móvil no funciona. ¿Gabe? Gracias, Teresa. Bien, Imani irá a Carthage con otro equipo a buscarlo. Stone, tú investiga el brote de Italia. Lian y yo iremos a Uganda. Todos seréis informados individualmente de vuestra misión. Es todo. Chicos, ya sé que no queréis que os lo repita, pero necesito la información tan pronto como la consigáis. Dad noticias de vez en cuando. Eso va por ti, Stone. Lo que tú digas, querida. Ya le enseñaré yo modales. Gracias, Alima. Vamos. ¿Qué? Deja en paz a Imani. ¿A qué estáis esperando? Id a las taquillas y recoged vuestras cosas. Quiero las armas comprobadas antes de subir al helicóptero y que brillen. Una cosa más. Habéis sido cuidadosamente escogidos para entrar en este equipo. La amenaza es cada vez mayor. Somos los únicos que podemos detenerla. Cuento con vosotros. Gracias. Hi Eli, welcome.
pick up and start there once again. That's what I get when I keep messing around with settings. Frame rate hurts the eyes so much. Alan, welcome. Welcome number 2. Buen trabajo, Cobra. Sube por ahí. Es hora de ir al campo de tiro y practicar con los distintos tipos de armas que he preparado. Todas las misiones tienen una fecha límite a la que deberás atenerte si quieres alcanzar los mayores rangos en esta agencia. Algunas misiones también tienen límites por equipos. Para cumplir la fecha límite tendrás que completar todos los objetivos de la misión antes de que se agote el tiempo del temporizador. Rueda por debajo de eso. Si está demasiado oscuro, utiliza la linterna. Pero ten cuidado, les será más fácil localizarte. Puedes subir esa escalera. Crúzalo colgándote. Puedes interactuar con eso. The last one was a bit of a mess, but I got the I got 16:9 implemented. So. Aléjate del fuego. Ya tenemos bastantes problemas sin tener que conseguirte una evacuación médica. Quiero que recojas ese cuerpo y lo escondas. Good to go, and I figured out the de deanalysing. So. En otras deberás esconder cuerpos para evitar que las patrullas descubran tu presencia. A lot less wobbling in Aquí the abajo UI necesitarás gafas de rayos infrarrojos. Verían la luz de tu linterna. Para conseguir el arma de bonificación, debes acertar a todos los objetivos antes de que se agote el tiempo. La precisión y rapidez de disparo es una habilidad básica en el campo. Yeah, that last stream I had was a big mess, so I'm gonna do it a little better. And it crashed like right at the end of Ukraine. So it was not good. Ya has completado la misión de entrenamiento. ¿Estás listo? Muy pesado. Cobra consiguió sobrevivir. Los datos. De aterrizaje 2 y espera mi llamada. Recibido. Buena suerte, chicos. Recordad, dejadme hablar a mí. Look at that beautiful Estás widescreen. loco. Te dije que no estaría de acuerdo con esto y ahora mira lo que ha pasado. Cállate y escúchame. Me da igual, no era nuestro. Espera, hablamos. Doctor Broussard, quisiera ¿Sí? hacerle unas preguntas. ¿Quién es usted? Esta es una zona restringida. Investigo para la IPCA. Estamos buscando a este hombre. ¿Quién? No, lo siento. No tengo tiempo para esto. Tendrá que disculparme. Teresa, nos disparan. Repito, toda la zona está siendo atacada. Descubre qué está pasando. Recibido. Estoy en ello. Voy hacia el metro siguiendo a Broussard. Sigue en tu puesto y cúbrete. Nadie muere bajo mis órdenes. ¿Entendido? Just gotta take 1 second. Just gotta shill the Discord for everybody quick.
Spanish money is more tolerable. I like this more already. Yeah, just imagine if you couldn't understand what she's saying. It's even better. You can imagine that she's giving you words of encouragement. Like, wow, you're doing a really good job, sir. Instead of her berating you. Shh. Join us on Discord, everybody. Please, we need to get to 1,000 members. Fixing the D interlacing just made such a huge difference. Oh my God. Se registran ataques por toda la zona de cuarentena. ¿Queréis retiraros? Claro que no, no nos iremos sin Mujari. Cambio y corto. Acabemos la misión y salgamos de aquí. Consigue equipo y empieza a recoger esas muestras de agua. Los oficiales de la CHA están armados y no podrán deciros nada de los terroristas, así que manteneos alejados de ellos. Se consideran objetivos secundarios y no quiero ningún daño colateral en esta misión. Funcionamos según el reglamento. De la Cha a salvo. Go ahead, Eli. You can tell me how bad my pronunciation is. Sure, I need that. Gracias, my friend. Gracias, Mr. Cha. Elsa necesita esas muestras de agua. Encuentra el depósito de campaña y consigue esa muestra de tejido. Vale, tenemos una muestra de agua. Necesitamos 4 más. Gotta retrain myself to swap with left knee back. Mira, yo odio estas misiones tanto como tú, pero alguien tiene que hacerlas y no voy a ser yo. Con esas son 2 muestras, recoge 3 más. Gracias, amigo. Vas a tener que demostrar de qué estás hecho. Esa es la tercera, quedan 2 más. Espero que la doctora E aprecie todo este trabajo. ¡Alto! Es una zona. Mira, sé que Gabe no te hubiera reclutado si no fueras el mejor, así que no me decepciones. Teresa, hemos terminado la autopsia de campaña. Dile a Elsa que sus muestras de tejido están en camino. Teresa. Recibido, cambio y corto. Encuentra un escáner y consigue los datos que pide Teresa. Hopefully that officer was saved. I think he was. Gotta go, I'm gonna have a good stream. Appreciate it, Eli. Thanks for hanging out, man. Gracias, amigo. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?
escaneado tardará algunos minutos. Seguid alerta. Bodies are hitting the floor. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne pourras pas échapper mes hommes. Qui que tu sois, on a rattrapé. Casi no tenéis tiempo. Qu'est-ce que tu veux? Dégage. Bien hecho. Teresa, ya nos hemos ocupado de Bruce. Recibido. Archivaré la EPC. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Cobra consiguió sobrevivir. Ocúpate de ellos mientras yo sigo a Brusar. Con suerte lo llevarán al mismo sitio donde tienen a Mujari. Halima, ¿estás ahí? A la espera. Dirígete a la zona de aterrizaje 1. Si encontramos vivo a Mujari, tendremos que trasladarlo rápido. Recibido. Voy para allá.
Por cierto, nunca confío en nadie si no he trabajado con él. Y tú lo estás haciendo muy bien. A por ellos. Товарищ Агенков, Жидко. мы готовы. Хорошо. Я взрываюсь к мазир закрытий виллу. К моему возвращению все внешние операции должны быть прикрыты. Понятно. Начинаем Криворожстале. Это самая последняя операция, Николас. Владимир, когда все начинается, назад дороги не будет. Все наши лучшие ребята будут нужны здесь. Понятно? Да, товарищ. Значит, вы рассчитываете справиться с этим. Мы отказываемся от больших денег. Именно это мы и планировали сначала. Где сейчас Ющенко? Он вернулся из Торонто и находится сейчас на пути в Кыргызстан, а потом отправится в Йемен. Деньги переведения, как было предусмотрено. Хорошо. Что от нее слышала? Ее держат под замком в Гуантанамо. Они никогда ее не отпустят. Возможно, это и к лучшему. Пойдем. Они будут нас искать, а нам нужно много сделать до того, как они нас найдут. Des nouvelles de Bruce? Non, les hommes de Broussard nous ont posé plus de problèmes que prévu. Et puis, il y a quelqu'un qui cherche Mujari. Bon sang. Changement de programme. On va faire ça ici. Ici? Mets-en un dans le réservoir d'alimentation. Je prendrai l'autre dans le centre commercial. Envoie 2 équipes pour se charger de la police. Toi, tu t'occupes des types de Mujari. Masson, beaucoup d'innocents vont mourir. Des gens innocents meurent tous les jours pour des causes justes, mon ami. Je peux rien y faire. All right, warehouse districts. La actividad radiofónica de la ALA se desplaza hacia el norte y tú tenías razón sobre la red de aguas. Están planeando tirar uno de los contenedores con los virus al suministro de agua de Cartas. Recibido, estamos en ello. Encuentra a los terroristas con los contenedores del virus y deténlos. Bien hecho. Si hubieran conseguido tirar esos contenedores al agua, no sé cuánta gente hubiera muerto. Imani, tengo confirmación de la ALA. Parece ser que Mason lleva tiempo introduciendo agentes en Estados Unidos, desde Martinica a través del puerto de Cartas. Recibido. Pero ¿cuál es su conexión con Syphon Filter? Eso es lo que tenéis que descubrir. Puede que Lorenz nos lo diga cuando lo encontremos. Cambio y corto. Supongo que después de todo, Gabe sabe lo que hace. Estás haciendo un buen trabajo.
tirer d'abord. Sé dónde tienen a Lawrence. Está en el segundo piso de este almacén, pero no puedo llegar hasta él. Tienen a un francotirador en la marquesina del cine. Es Fournier el que está arriba. Elimínale para que pueda entrar en el almacén. Pero tengo algunos problemas. Otro escuadrón de la ALA. Ven aquí. Bien hecho. Nuestras instrucciones son prestar ayuda siempre que sea posible. Están en la sala de máquinas. Entra y despeja esta línea de fuego. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Cobra consiguió sobrevivir. Cobra ha conseguido un nuevo nombramiento. De Mujari. Halima, necesito evacuación médica de emergencia. Estaremos en el tejado del almacén. Casi estamos. Teresa, Mujari no tiene buen aspecto. Dale a Halima las coordenadas de la situación de Elsa. Recibido, Imani. Considéralo hecho. Vale, cambio y corto. Mason va de camino al centro comercial Pat. Los ciudadanos no tienen ni idea de a quién se enfrentan. Normalmente no confiaría en un agente nuevo para esto, pero tú has demostrado que estás a la altura. Cuento contigo. En la zona de aterrizaje. Recibido, Halima, estamos preparados. Cuando la agencia empezó a crecer tan rápido, yo tenía mis dudas, pero supongo que Gabe sí sabe lo que hace. Me siento como si diéramos palos de ciego. Estoy preocupada, Gabe. Estás dejando que esto te afecte. Es como una hidra. Le cortamos una cabeza y le crece otra. No hay forma de detenerlo. Alguien anda detrás de esto. Alguien que todavía no hemos visto. Es listo y meticuloso, pero ha cometido un error fatal. Mara. Exacto, Mara. La necesita, confía en ella y la utiliza. ¿Pero por qué? Todavía no lo sé, pero si seguimos el rastro de cadáveres, llegaremos a Mara y entonces lo encontraremos a él. Ya hemos perdido 4 hombres. Quien sea el que está ahí dentro tiene un rifle de francotirador y sabe usarlo. Tenemos que sacar a nuestros hombres de ahí. No, debemos detenerlos. Jefe, están masacrando a nuestra gente. El escuadrón táctico va a utilizar morteros de humo. Que los equipos estén listos para moverse a mi señal. Es una orden.
Restez là, les gars, et occupez-vous d'installer les explosifs. Toi, mets des gars en renfort à toutes les entrées. Si quelqu'un essaie de s'introduire, je compte sur vous pour bien l'accueillir. Les autres, venez avec moi jusqu'au niveau 3. Le moment est venu de se faire une petite séance de tir. Voyons combien de lapins le faucon peut tuer. Mira a ver cómo están esos tipos. Si siguen vivos, sácalos de la línea de fuego del FLQ. Esos tipos no saben lo que les espera ahí dentro. A ver si encuentras una forma de cerrar esas puertas. Ils sont près des portes. Tuez-les. Fournier à vous. Fournier. Mais qu'est-ce qu'il faut? Nous sommes cernés. Hay 4 entradas al centro comercial. Asegúrate de cerrarlas todas. Arrête-les avant qu'ils mettent la main sur la bombe. Llega el explosivo antes de que lo detone. Mason planea una salida rápida y se va a llevar Carthage por delante. Mantente a cubierto. El expediente de Mason dice que es el mejor francotirador que jamás ha tenido el ejército canadiense. Rends-toi à l'entrée sud. Ceux qui sont là-bas ne sont pas de la police locale. ¿Has desactivado ya los explosivos? No way, there's a Spanish version. I didn't know about it. Yeah, I didn't either for a while. Right. Turns out the PAL version of the game holds all of the different language, like a bunch of different languages of the game. So what you have to do is you go into your PS2 system configuration and change the language, and it will change which language the game is. Our friend Hybrid Games let us in on that secret. Who knew? So the PAL version of the game has a bunch of different languages built in. Ils sont près des portes. Tuez-les. Ils sont près des portes. Tuez-les. Evita que entren los del SWAT. No tendrían la más mínima posibilidad frente a Mason. Se os agota el tiempo. Acelerad el paso. Buen trabajo. Ahora tan solo nos queda esperar que aguanten hasta que lleguen los médicos. Encuentra los explosivos y desactívalos. Buen trabajo. Es el último. On va se battre jusqu'au bout. Et de toute façon, même après notre mort, le QLF nous survivra. En tout cas, il faut qu'on fasse quelque chose dont le gouvernement canadien... Sors-moi cet imbécile de Stroh! On n'a plus droit à l'erreur maintenant! El halcón ha caído. Teresa, nuestra última orden EPC está firmada y entregada. Recibido. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo Should you say impresionante. Michonne was in the Canadian Army? I don't think so, man. Actually, I mean, it might have. Cobra consiguió I can't sobrevivir. Cobra ha conseguido un nuevo nombramiento. Cobra ha conseguido una I medalla. doubt it, though.
That wouldn't make much sense at all. Pueda trabajar. Vale. Venga. Parece que a Lawrence le ha ido muy bien. Debe ser por tu amuleto de la suerte. No te metas con él. Sé que tan solo es una superstición, pero parece que a mí me funciona. Aquí está Imani. Bien. Imani, nueva misión. Tengo a un equipo de especialistas preparados y en camino. Gabe quiere que vayas. ¿A dónde? A Brasil, a algún lugar del Amazonas. Gabe te manda donde está el jaleo. Menudo jaleo. Me encanta hacer de niñera de los investigadores de la agencia. Agradecéselo de mi parte. Alima va a traer de vuelta a tu equipo para unirse a Stone. El jefe de la base tiene un avión lleno de carburante y a la espera. Sí, mamá. Ya sabes cuánto me gusta pasar el rato con la vieja gruñona esta. Mejor tú que yo. Ya sabes cuánto quiero a Stone. He descargado el plan de la misión En tu PDA. Te encontrarás con Crash en... Espera, Teresa. Espera. Solo quiero que sepas que hoy has hecho un buen trabajo. Cuando redacte mi informe, me ocuparé de que Gabe sepa que ha contratado a una gran profesional. Gracias. Vaya, ¿te has escuchado? Casi parecías una buena persona. Se nos está acabando el tiempo, Mara. Tu viejo amigo ha aparecido en Uganda haciendo preguntas. Gabe Logan, por supuesto. Ya te dije que no seríamos los únicos que irían detrás de Ivanka. No creo In que English estemos says was the tan French bien. army. Yeah. Esto nos está costando mucho dinero y los riesgos me empiezan a preocupar. Me gusta nuestra asociación, Mijay. Yo corro todos los riesgos Or no, mientras tú puedas actually, hacer de I'm dueño sorry. de tus French, I valores. think French-Canadian. No veo ninguna cicatriz en French tu bonita Canadian cara. army. Pero no te preocupes, ya he encontrado a nuestro chico desaparecido. But don't quote está me on that. Ivankov? I don't know. En Bielorrusia. Me encontraré con él mañana. Sé lo que quieres. Pero no siempre se trata de lo que tú quieres. Ya te llamaré, Mijay. Also, I keep forgetting. I'm going to try not to, try to remember not to speak during cutscenes. Forma de manejar los negocios de Dobransky. Era un hombre corrupto hasta la médula. Tiene lo que se merecía. He trabajado contigo el tiempo suficiente como para darte un consejo. Pero primero, voy a contarte algo sobre mí que no sabes. Sabes que acabo de regresar de una misión en Italia. También sabes que me retiré del ejército. He luchado en todas las guerras, desde Vietnam hasta el Golfo. Lo que no sabes es que también trabajé para la CIA. Era un espía entrenado para matar. Pero me he superado a mí mismo. Recuerda, Stone, Dimitri saldrá de la iglesia sobre las 3 de la tarde. Le estará esperando una limusina, así que tendrás unos 30 segundos para llevar a cabo la orden EPC. No te preocupes, cariño. Yo ya trabajaba en esto cuando tú llevabas pañales. Y has usado demasiadas palabras cuando podrías haber dicho simplemente machácalo. Y si no hubiéramos perdido al cazador, yo tendría un poco más de tiempo para hacerlo. Somos una agencia del gobierno. No utilizamos palabras como machacar. Y vete a contarle tus problemas a Gina, no a mí. Lo siento, jefe. Tan solo estaba bromeando. Tengo tiempo de sobra. Cambio y corto. Durante mi estancia en Pescara, me di cuenta de que la Cosa Nostra estaba involucrada. Una gran familia del crimen de la región de Umbría. Gabe decidió que no podíamos dejarles pensar que estaba bien utilizar armas biológicas en negocios familiares. Su líder, Dimitri Alexopoulos, tuvo que irse. Y aunque podrías pensar que Gabe me contrató por mi buena pinta, él en realidad me seleccionó por mi increíble puntería. Tenía C4. Sabía que después de disparar tendría que distraerles para poder escapar. Mi plan era colocar un explosivo en la calle en dirección contraria a mi ruta de huida y hacerlo explotar después de que Dimitri cayera al suelo. Aquí va otro consejo. No utilices cuchillos. Demasiado complicado, te manchas la ropa. Además, matar a un hombre con un cuchillo puede llegar a ser demasiado escandaloso. Tampoco es conveniente que te escondas con un fusil de francotirador. En su lugar, yo utilizo un truco limpio llamado el rompecuellos.
Sitúate detrás de un hombre muy cerca, sujeta su barbilla con la mano derecha y gira el brazo como si intentaras coger un balón de fútbol mojado. Así caen suave y lentamente. Stone could like tell me a bedtime story. I'd fall asleep to that soothing voice. I wonder what it's like to listen to his English version and not understand what he's saying. It probably sounds insane. You know, I like to keep my clothes clean. Sabía que Dimitri saldría por la puerta principal de la iglesia. Solo existía un lugar desde el que podía disparar. La torre al otro lado de la calle. Tenía que llegar allí al menos 5 minutos antes de las 3 en punto. Usaría el repicar de las campanas para disimular el sonido del disparo. Eso me daría algunos minutos antes de que averiguaran la dirección de la que provenía el disparo. The incredible physics of 2004. He sounds like a guy that would go on a date, not a veteran with some conflict on his belt. Yeah, man, it sounds like he's being all schmoozy and, you know, he's sitting drinking a glass of wine right now, talking about his Italy vacation. I had my glass of wine in one hand, I had my one bullet in the other. That's all I needed. I didn't want to bring my knife, I didn't want my clothes to get dirty. Just minutes before 3 o'clock. Come on, Stone, keep talking, man. Soothe the tension. Here we go, get ready, here he is. Segundos antes de las 3 en punto, la campana estaba a punto de sonar. Me armé de valor y me preparé, observando la puerta a través de la mira. La campana sonaría 3 veces. En la primera yo apuntaría, en la segunda respiraría y en la tercera apretaría el gatillo. Please don't stop talking. He knows the real disappointment is so hard, man. Bella cerimonia. Forse dovrei uscire di più, eh? Sì, bellino. La faccenda con i russi, la ricordo? Sì, bellino. Tutto è andato bene. Ci sono state complicazioni con il maghetto. Alcuni operai si sono sentiti male. Complicazioni? Perché nessuno mi ha avvertito? Accompagnami alla miriera. I wonder why Sony didn't bring this game to Classic Catalog for PS2, especially that they were able to disable online PSP ports. Yeah, man, I don't know. They brought it to PlayStation. They brought it to PSN for PS3, so. And they re-released every game except for this one. Después de disparar y ver cómo Dimitri caía, activé los explosivos. Like they re-released every game except for this one, and it's like you can't make the excuse that like, oh, we weren't gonna bring online back, so it wasn't worth it. It's like, well, you didn't bring multiplayer back for the other games, so they're not complete. That's on Ben too. Like why would you release everything except for 7? Jugarte la vida provoca un intenso subidón de adrenalina. De verdad, no había nada igual. Excepto la increíble sensación de satisfacción que experimentas cuando sabes que has completado una misión y que has hecho bien tu trabajo.
Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Cobra consiguió sobrevivir. Cobra ha conseguido un nuevo nombramiento. I guess Sony things. Yeah, who knows? Who knows, man? Todos los disparos que he realizado en las vidas perdidas, que tenían familias, que querían a sus perros. Sí, pienso en Yeah, that's. Si eres humano es inevitable. If their main thing is that it wasn't received that well, the new character, y sus rostros it doesn't empinados te add up. observan fijamente desde las sombras. El hecho de que sus muertes hayan salvado vidas, puede que cientos de vidas, no lo hace más fácil. Pero está bien. El día que empiezas a dormir a pierna suelta con este tipo de trabajo, dejas de ser humano y te conviertes en otra cosa. Si alguna vez llegas a ese punto, mantén los ojos abiertos. Puede que me den una orden EPC que lleve tu nombre, amigo. I saw him on a video. His accent sounds kind of Arabic or Hebrew. But there are so many Moroccan people in Spain, that's probably where his voice actor might be from. We will have to wait and find out for the credits. Find out who it is. Скажи людям, что груз здесь. Пусть поднимаются. Have they? Заставь их шевелиться. Быстро, быстро, Oh, быстро, wait, пошли. that's it. Пусть он приходит и клеймит свою проклятую скотину. Мне нужно, чтобы взрывчатка была быстро заложена. Установите все механизмы на перегрузку и убейте всех рабочих. Добранский, Иванков решил не возобновлять с вами контракт. Что это значит? Что происходит? Отволоки его в сторону и заставь открыть сейф. Если он будет сотрудничать, убей его. Иванков, это собака! Ты меня слышишь, Житков? Вы все отправитесь к черту! Когда получишь документы, убей его. Dark Mirror is kind of odd without a Mega Strain. Objetivo a la vista. Tiempo estimado de llegada, 1 minuto. Recibido. Llévanos para allá, chavala. Quiero que sigas el plan de la misión. Te dejaré en el perímetro y después da una vuelta para comprobar los depósitos de trenes. Toda la operación es cosa fácil. Una agradable y amistosa entrevista con algunos trabajadores, como tú y como yo. What is the last PS2 classics they even released? Like, I don't remember even seeing the last one. So, sure. Especially literally as bonus mission, there's continuation, also Singularity talks about operators that died in the West. Yeah. Esta fundición era el destino final del cargamento de material biológico de riesgo que encontré en Italia. Quiero descubrir por qué. Не стреляйте! Умрите я! Sé que no formaba parte de la misión, pero tenemos que ayudar a todos los trabajadores que podamos. Занесите это тело внутрь. Жидко хочет сжечь все трупы. Отвыш. Teresa, tenemos confirmación de que este era el destino final del ganado de Pescara.
Esta fundición era una tapadera para quemar ganado contaminado. Recibido. Conseguid algunas muestras. La doctora E las va a necesitar. Yeah, hopefully, I hope they do release it eventually. I'm not hopeful, but I'm hoping they do. Нас атакуют! Я уже потерял много людей! Проклятье! Ты их задержишь, понятно? Может, это просто местная полиция? Она не может нам противостоять. I mean, at least just to complete the series. Я не говорю по-английски. Я вас не понимаю. Minus combat ops, of course. Не убивайте меня! It would be nice, I don't need to put any trophies. Нам плохо. What would be awesome if Sony releases it on PS2 Classics, right? And then they put a bunch of trophies for the online mode, so you can get them. Like, oh, blow the bridge with your friends. You know, pick up the black box recorder. Find an M79 on Belarus 1 with your friends. They just put a bunch of trophies in just to troll people. Yeah, here's a trophy you can't get unless you hack the game. Tenemos orden EPC, así que si te lo encuentras, elimínalo. Y no hagas tonterías. Si él es el responsable de esta masacre, será el objetivo principal de la RTC. Yeah, they would follow it. Knowing them, they would probably do very little. I agree. That's like the trophies for the original trilogy, man. Like, come on. Like, just complete them. Like, nothing related to like the special bonus on launch for SF2 or hard mode for SF1 or anything interesting. Just complete the missions. Like, come on, man. So fucking lame. Like, I think the best one was the base escape. Like, at least they tried on that one. Переведите механизмы в режим перегрузки. Мне нужно ровное место. Жутков уходит. De eso nada. Registrad cada edificio y encontrad esas máquinas. Quiero esas máquinas apagadas. Asegúrate de conseguir una muestra de esa res muerta. Tenemos la muestra que pidió la doctora E. Espero que le sirva. Bien hecho. Mierda. Me pregunto de cuándo serán estos chismes. Es un milagro que no exploten sin estar sobrecargados. Desactiva los explosivos. Убежище находится в нижней части шахты. They probably just base him on. They probably have a baseline where it's just like, oh, we want to make sure all casual players can get their. I can't tell if he killed him. Yeah, I'll bet they curate the trophy so that they just like, oh, we want to make sure that like anybody can get it. It's not like just for. I think I see 3 bodies morphed together. Yeah. So.
Had to practice that. Actually, I still gotta wait for him anyways. But yeah, very few challenging things to do for some achievements. Yeah, I don't think they don't care about appealing to like the diehard fans. Buen trabajo. A ver a cuántos más puedes salvar. Well, some games have quite challenging and time-consuming trophies, even in the catalog Time Splitter series as well. Time Splitters, I feel like, dude, Time Splitters already had trophies that were just, oh my god, man. I spent so much time on Time Splitters 2 trying to get all golds and platinums. Oh my god. Well, like, trophies are like built into Time Splitters, and Time Splitters is just really different. What's up, Margo? The Spanish version is different from the American. No. I mean, voice acting, yes, but other than that, no. It's just, it's PAL version of the game, Spanish voice acting. So the only real differences would be differences in the difference between PAL version and MPSC. So a lot of missions have longer part times. But other than that, it's just the voice acting. Спасибо, дружище. Спасибо. ¿Ya has encontrado la oficina de Dobransky? Debes impedir la ejecución. Más vale que lo lleves al refugio. Si lo dejas ahí, lo matarán. Parece que Syphon va a alargarse. Возьми людей, мы уезжаем. Но они разбросаны, нужно время, чтобы их собрать. And other than the English, all the other voiceovers are the same. You just get Spanish back and forth. So any CDP or any other enemies like ALA. Leo found a difference in I think in the French version they changed the French voice acting for the ALA, so maybe the French were not happy with the original voice. I can't say because I don't speak it, so I can't tell the difference. Desactivando los explosivos, aunque admito que me hubiera gustado ver el espectáculo de fuegos artificiales. Zitkov eliminado. Es 4 de julio en Bielorrusia. Buen trabajo. Al único sitio al que irá Syphon es al infierno. Bien, niños, hora de acabar. A la zona de aterrizaje. Estaré allí en 4 minutos. Y no hagáis esperar a papá. Misión cumplida. Buen trabajo, equipo. It's also funny that there's a rewind option. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Rewind and continue. Cobra consiguió sobrevivir. If they didn't add a rewind mechanic or something, dude, I bet you so many less people would have actually gotten any trophies or played the games for the first time. They just... If it was just the original where you had to Dobransky tenía en su poder facturas de transportes procedentes de un castillo situado al norte de aquí, el Velaya Beisa. Centrosa significa Torre Blanca. Veré que puedo averiguar. Nos dirigimos hacia allí.
Bien, chicos, achicharremos a esos Spetsnaz. I guess old SF were kind of bullet temps. Стой! Да им против! Пошли, пошли! В коридоре стоит что-то не в порядке. Все настороже. Да, товарищ командир. Понятно. Но только не на дорогах. Мне нужен патруль в глуши. Вы меня понимаете? Лыковский уходит. Я отправляюсь на базу. Найди меня там, когда вы закончите здесь. Михас, я ей не доверяю. Ты знаешь, она работает на него. Ты мне не веришь, Поликовский? Я довольна авантурия. И это после своего шоу я на тебя сделала. Николеску ждет меня. Идем. Идиот! Убери все это! Так, к этому моменту ты мне предполагал убрать! Tenemos que volar esa estación eléctrica. Parece que hay aparcado un camión de comunicaciones. Tienen un tanque vigilando la carretera principal. Tenemos que aterrizar. Vamos, no pueden vernos. Alima, ¿dónde aprendiste a pilotar, querida? Me enseñó tu padre, Stone. Agárrate. Estabilizador fuera, cayendo. Saltan, saltan, saltan. Hi Queen, welcome to the stream. It's going good. Welcome. We are thoroughly enjoying Stone's Spanish voice actor today. I needed another drink, so. So the last stream was a disaster, so I needed to, or I wanted to redo it, so here we are. ¿Está todo el mundo bien? Ha sido como montar en un potro salvaje. Vale, estáis dispersos desde mi posición hasta las puertas. He visto caer el helicóptero al norte de donde he caído yo. Iré allí para encontrar a Lima. Destruid esta maldita torre de defensa y todo lo que esté a su alrededor. Intentad llegar hasta el lugar del accidente y recuperad el equipo que haya quedado. Nos encontraremos en el castillo. Centro de mando, el pájaro ha caído. Repito, el pájaro ha caído. La tormenta debe de estar bloqueando nuestro satélite de comunicaciones. Parece que estamos solos. ¿Todavía no estás armado? No irás a tirarles bolas de nieve, ¿verdad? Yeah, well, Jax, dude, if they didn't have Rewind for the original trilogy, they just would have pissed off so many people they wouldn't have played it. Он может нам понравиться. Да, товарищ командир, положу в пути. Tú solo no vas a poder impedir que el tanque cruce. Sigue, ya nos ocuparemos del tanque más tarde. Tenemos problemas. Pulikovsky ha ordenado que lleven el tanque al patio del castillo. Esto hará que nuestra zona de aterrizaje esté más vigilada. Лови меня, что там. Вы хотя бы выяснили, что был в этом вертолете? Мы взяли одного. Женщину. Верните ее в дворец.
Like, having to go back and relearn. Like, that's all the original game. That's all the original games were, man. Like, fail, restart the checkpoint, fail, restart the checkpoint, over and over and over again until you learn what to do. Same thing with stealth missions on TOS. It is just trial and error until you figure it out. I think it would be suited used to. That's me. Rewind does come in handy with some stealth sections. Oh, I'm sure it does. It absolutely does. Instead of having to restart the entire section again. You know, another thing too, like even with rewind, man, like SF1, there's a lot of missions where like it's a matter of like combing every inch and checking every corner, like finding all the test subjects and all the scientists and Romer's base. Like, oh my god, not easy to figure out if like you're doing it the first time. It's so easy to miss like one or two. Just have no idea. Они взорвали гидроэлектростанцию. Будут дальнейшие приказы? Дальнейшие приказы. Остановите их! Бестолковые идиоты! Почему вы их до сих пор не убили? Виновата, товарищ командир. Мы стараемся. Полковник не уходит. AU-300, the old reliable. Никто не пройдет мимо нас, товарищ. Уверяю вас. Habéis completado la primera parte de la misión. Buen trabajo. Dude, I still haven't. I've never played through SF3. I've seen it played a million times. I've never played it. So. But yeah, Afghanistan looked really good. Figuring out all the special locations. Oh, at least I'm not sure what this is. Let's just say that it's an experience. Yeah, it is an experience I have not made for yet. It was in piano in the last Spanish room.
started, like, basically my first couple of games PS1. I could not beat Side Builder. Like, I always got lost. It was always the cathedral that messed me up. ¡Cuidado! ¡El lugar está plagado de soldados! ¡Tiradles esto, equipo! ¡Vamos a enseñarles quiénes somos! ¿Por qué habéis tardado tanto? Teresa, DCP otra vez conectado. Stone, gracias a Dios. Estábamos muy preocupados por ti. Hace falta algo más que unas cuantas docenas de terroristas para acabar conmigo. Alima ha desaparecido. Vamos a ir a buscarla, pero me temo que estará muerta. No. Lo siento. Es culpa mía. He pecado de arrogante. No he sido lo bastante I'm glad precavido. it's doing good. I understand, but I enjoyed it. Don't worry Se lo about it. contaré al equipo. Cambio y Oh, I'm glad. That's good. Aquí, Crash. Hay un tanque vigilando la zona de aterrizaje. I'm Repito, glad la you zona de did. aterrizaje está vigilada. I thought it was a disaster. Actually, this is my first time streaming PAL, so I had problems with getting the de-analyzing to work properly with OBS and the scaler. Excuse me. Please. Misión cumplida. Buen trabajo. Crash, la zona de aterrizaje está despejada. Ven a por nosotros. Busquemos a dónde se ha llevado a game, Lima. but I play race mode. Recibido. I just finished playing Logan Shadow in Spanish. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Cobra consiguió sobrevivir. I still have to play through Dark Mirror and Logan Shadow, so you guys can feel free to not call me a true Syphon Builder fan. You wish it ended differently, John. Garvin is very happy, apparently, with how it ended. Puntos. No es nada. No fue culpa tuya esto. 10 años en Vietnam sin perder un solo piloto. Es como una puñalada en las costillas. No encontrasteis el cuerpo. ¿Te acuerdas del truco del Syphon en Nueva York? En este mundillo nadie está muerto hasta que encuentras el cadáver. No me consuela. Si no está muerta, seguro que estará deseando. Don't worry, man. I already know. No, Gabe. Zohar, no. No me fío de él. Es todo lo que tenemos. Tenemos que averiguar qué es lo que vende Yushchenko. Y el Mossad ya tiene un equipo de operaciones en Sanaa. ¿A qué precio, Gabe? ¿Dónde está el límite? Cuando lo cruce, te lo diré. ¿A quién podemos enviar? Conozco a un agente de campo bastante bueno. Kirguistán. En el Yemen de un agente norcoreano. Yo me enfrenté a otro agente norcoreano en Kirguistán. Si lees mi informe de la misión, verás que me enviaron a Tashkumir para recuperar el contenedor con el arma biológica que sabíamos que había vendido Yushchenko. Mis fuentes me informaron de que el cliente, un agente norcoreano, llegaría esa noche para comprarla. Tenía que evitar que cerraran el trato. Los guardias de la ciudad se creyeron mi disfraz de vieja campesina, pero me recomendaron que fuera con cuidado. Los hombres de Saidamat no eran de fiar. Si estaban bastante borrachos, abordaban a cualquiera. Pero si me molestaban, se enterarían de lo que era bueno. Yeah, man, my problem. I have a serious problem every time I have free time. I'm always playing TOS. No llevaba armas de fuego, solo mis estrellas arrojadizas. No podía permitirme hacer ruido. Si no hacía saltar ninguna alarma, el trato no se cerraría y tal vez yo no consiguiera el contenedor. Lo que no se desprende de mi informe preliminar es que también me enviaron a ejecutar una orden EPC para Saidamat. Iba a resultar complicado llegar hasta él. Razón de más para quedarme en la sombra.
me, sir. I'd really appreciate it if you stayed right here. Dun, 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 dun. Должно быть... Y aquí se complicó la cosa. Tenía que eliminar a Samayev después de que cogiera el contenedor de la armería. Allí había guardias por todas partes, así que tuve que esperar hasta que desapareció de la vista de los guardias. Elegí cuidadosamente mi posición. Evidentemente, los agentes norcoreanos no eran los únicos terroristas que querían comprar armas. Tropecé con un terrorista yemení que más tarde resultó ser Zayed al-Lahiri. No tenía orden EPC, pero decidí que había que acabar con él. У меня есть чек Банка Северной Кореи. После того, как мы проверим фонд, я отнесу ему контейнер. Which Megastream mission do you find the most difficult or complicated? For me, without a doubt, the last one. Ukraine? Yeah, Ukraine stuff. The most difficult. I think complexity-wise, it would be Lorelei. Actually, you know what? No, Minsk. Minsk would be difficulty complexity-wise, and then Ukraine would be most difficult survival-wise because the enemies have just been completely overtuned and they're completely unfair. Эй, ты старая ведьма, убирайся отсюда! Completamente oculta, encontré un escondrijo con archivos personales de Saidamat. Dentro había más documentos de Yushchenko. Lorelei for level layout complexity. Ukraine for enemy overtuning. Those would be my three. But playing Ukraine playing Ukraine, especially the first couple times, is just like you respawn, you die, you respawn, you die. It's so hard to comprehend what the hell is happening. Don't mind that dead body in front of you, man. I'd really appreciate that if you just keep walking. Yeah, thank you. Все в порядке. Había completado la primera parte de mi misión, pero ahora iba contra el reloj. Tenía que encontrar la casa de Saidamat, irrumpir dentro y ejecutar la orden EPC. No tenía mucho tiempo porque Sok-Yu-Yang no tardaría en empezar a preguntar por su contenedor. And then on top of that, the stealth mechanics change as the level's going on. So you have the entire outside area with all the Jandron security plus the university security guards. Then when you go inside, it all changes again once you're inside the warehouse. Me lo estaba pasando tan bien cambiándome de ropa que por un momento olvidé que se trataba de una misión peligrosa. When you get inside the warehouse, did you take the disguise or did you not? Did you even know the disguise was there? And that changes it all again. And then when you get out of the warehouse, the stealth changes again when the disguise becomes useless and now you're back to sneaking around university security. So like, and it doesn't, the stealth mechanics don't sync up with the other levels either. ¿Кто ты? ¿Где Samayev? Soy la amante de Saidamat. Samayev me ha enviado en su lugar. Está solucionando algunos problemas con la transferencia de fondos a nuestro favor, pero dice que los fondos han sido verificados. Aquí tiene su mercancía. ¿Что? Le pide humildemente disculpas por el retraso. No desea hacerle esperar más. Это очень нестандартный ход. Но раз он так говорит, я думаю, он не послал бы тебя, если бы было что-нибудь не так.
Sokyu se sorprendió mucho cuando vio aparecer a una concubina en lugar de a Samayev, pero se creyó completamente la historia. Los hombres pueden ser bastante crédulos. Enseñas un poco de carne y se les derriten los sesos. Después tenía que desaparecer, quitarme a los guardias de encima y esperar a que Sokyu llegara a un lugar apartado. Entonces sería mi turno. Al final, Sokyu se perdió entre las sombras. Tenía lista una estrella arrojadiza envenenada. If you haven't practiced the stealth section, you're gonna... And that entire mission is stealth, so... With very, very little room for error. Ooh la la. А ну иди сюда. Вот нечего. Algunos eran tan ceñidos que era como si solo llevaras unas cintas. Детка, иди сюда. Ты что тут делаешь? Пришла меня согреть. Cuando superé a los guardias y entré en la habitación, solo tuve que eliminarlo y volver a escabullirme. Pero no había contado con el sistema de alarma por rayos láser. Demasiada tecnología para un pastor de jazz. Pero supe arreglármelas. Yeah, that's the Syphon filter stealth experience right there. It all boils down to trial and error, bang your head against the wall until you know what to do and where to go. No me hizo ninguna gracia volver a ponerme ese viejo disfraz de Sherpa. La verdad es que la ropa sí que hace a la mujer. In SF2, so spoilers for anybody. If you don't want to know, just don't listen. But I spent hours in the frickin' lab, and hours in the lab before I found the combat knife. I had no clue, and I just didn't. That was one spot that I never looked for an item. I never found. It took me hours to find just the combat knife just to continue. Por fin llegué a la puerta. Pronto estaría en la zona de aterrizaje y de camino a casa. La misión fue un éxito. SF2 lab was so difficult to understand where to go. Wojak, have you Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Cobra ha conseguido un nuevo nombramiento. Mañana. Encontrarán a alguien que ocupe su lugar, pero por lo menos acabé con una fuente ilegal de armas por un tiempo. Y con la prueba que has encontrado en el Yemen estamos un poco más cerca de resolver este asunto. Voy a hacer que Teresa empiece a tantear el terreno en el este. Oh, you know where to go if you want to, man. Tokio o Seúl. Discord link is posted, dude. You don't need to keep it on that high settings. Or you could just use oh, you don't have PS2 anymore, فهمت. مع السلامة. الروس سوف يأتون بعد قليل يا خورش. قابلهم عند البازار وقدهم إلي. أنا لا أثق بالكفار. لا أدري كيف تتعامل معهم بعد ما حدث في أفغانستان. أنا لا أطلب منك أن تثق بهم، أما عن دوافعي فلن أبوح بها. هل تشك في صحة دوافعي؟ بالطبع لا.
Zoar, pero recordad las instrucciones de Gay. Estamos aquí por el contenedor con los virus, nada más. Rápido, te esperaba. Entra, por favor. Soy Ehud Ben Zoar. Debo pedirte los dispositivos de comunicación de la agencia. Hoy seguirás mis órdenes. Será una misión muy peligrosa. La agencia me exige mucho y me ofrece poco a cambio. Pero juntos podemos conseguir muchas cosas, ¿verdad? Este es el plan. Hybrid, hello lad, welcome. It's alright though, it's always nice to watch you play. Yeah man, feel free, like Hybrid said, there's always one of us on the Discord if you want to play online, so. And Queen, if you want to play online, the Discord link is pinned, and it's in the description if you want to join. We got the online guy video. I use my PS2 all the time, it's really easy to set up if you're interested in that. Can't wait for They Are on the Roof Above You, but in Spanish. Yeah, I can't wait either, man. I've been dying to play Yema 2 again. Recuerda, aquí estás de incógnito. Once again. El disfraz solo te servirá si te mantienes alejado de los hombres de Gorge. Los objetivos están en tu... ¿Cómo lo llamáis? PDA. Hazte con algunas credenciales, rápido. No tenemos mucho tiempo para preparar la emboscada antes de que llegue Yurchenko. Spanish, They Are on the Roof Above You. Por favor, comprueba tu PDA. Bum, 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 bum. Por fin. Creo que habéis encontrado la oficina de Fadil. Yeah, Queen, if you guys were interested, setting up PS2 to play online is probably the easiest, but emulator's really simple too. Leo's got a very detailed guide video. Donde no te vean los hombres de Gorge. Oh, watch the flashlight. Yeah, we'll be hearing plenty of They're on the Roof Above You in Spanish tonight. Excelente. Ahora entra en la zona restringida. North Atlantic Lorelei salvaging this mission was very difficult for me to understand at first. I was lost and didn't know where to go. Yeah, Lorelei's a nightmare level layout-wise. Playing the game on PCS2 and a Steam Deck or handheld PC works too. Getting a little better with the D-pad switch. أنا متأسف، غير مسموح لك بالمرور، ما لم تظهر لي التصريح. You must eliminate Gorge. Cuando estés listo, elimina a Gorge. Aquí, Teresa. Tenéis aprobación para tomar las medidas necesarias para eliminar a Yurchenko y conseguir el contenedor con los virus que lleva. Seguid las instrucciones de Zoar. Cambio y corto. Un trabajo excelente. Podrías establecerte como autónomo, ¿eh? Los detonadores están preparados. Yurchenko llegará en breve. Es hora de poner en práctica el plan. Recupera los explosivos. Me pondré en contacto contigo cuando los tengas. Intenta llegar a la oficina de Gorge y coge las cintas de vídeo. Estoy en el bazar. Tráeme los explosivos aquí.
Los rusos llegarán pronto. Date prisa con los explosivos o los rusos llegarán antes de que podamos activarlos. Recuerda, necesito las cintas de vídeo de la oficina de Korch. Date prisa con los explosivos o los rusos llegarán antes de que podamos activarlos. Trabajo excelente. Ahora el mundo podrá ver y oír a Al-Hassan por él mismo y comprobará la clase de hombre que es. Un trabajo excelente. Ahora todas las comunicaciones están bloqueadas. Elimina a todos los matones de Korch que puedas. Si cuando Yushchenko llegue quedan demasiados, nos atacarán por todas partes. ماذا تفعل؟ Tienes que eliminar a los matones de Korch. Muy bien. Con el terreno despejado de hombres de Korch, esto debería ser un paseo. ماذا تفعل؟ أوقفوا هذا الشخص! ليس لديهم تنبهوا! يوجد بيننا شخص. Excelente. Quédate atrás y ponte a cubierto. Cuando lleguen los otros 10 How did you get the Spanish version of the game? PS only had it in English back in the day. Philippe, it's what Queen said. It's so the PAL version. The PAL version contains all the different languages. Not all of them, but a bunch of them. So you need a PAL version of the game to function, and then you got to go to your PS2 system configuration in the browser and change the language. That's how you access the different versions. Thank you, Hybrid, for that amazing blindados. Prepárate, vamos a tener pelea. Excelente. Has eliminado a Yushchenko, ¿verdad? Pero no llevaba encima el contenedor con los virus, ¿me equivoco? Rápido, la explosión no ha acabado con ellos. Están huyendo. Tienes que eliminarlos. Buen trabajo. Ese era el último guardia de Yushchenko. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Cobra consiguió sobrevivir. Cobra ha conseguido un nuevo nombramiento. Oh boy, it's time. ¿Dónde está escondido el contenedor con los virus cuando tu equipo me haya ayudado con mi objetivo? No antes. Lian me advirtió que no confiara en ti, Zohar, pero no le hice caso. ¿Por qué no debes confiar en mí? Ambos tenemos trabajo que hacer, ¿verdad? ¿Aceptas o no? De acuerdo, Zohar, pero solo escolta y apoyo. Tú tienes que hacer tu propio trabajo sucio.
Pues claro. Entonces hay trato. Quiero ese contenedor en 24 horas. Dude, did they ever advertise that in any kind of way? You know, that's like kind of really subtle. Like, who would think to do that? You kind of just assume it's like, oh, like I need a whole separate version of the game to play in a different language. Who would think to change the PS2 browser system configuration? Oh, there I go, talking during a cutscene again. Sorry. What's not to trust? تعال معنا لو سمحت. Así es, los turistas. Mirad a vuestro alrededor, mostraos sorprendidos y complacidos. Si podemos, mejor será evitar a los de Hajjudin. Incluso el Mossad evita el conflicto abierto con ellos. Os pedirán que esperéis en la sala de seguridad mientras me escoltan hasta la habitación privada de Al-Hassan para concluir la transacción. Tenéis que armaros y vigilar los monitores. Cuando Al-Hassan esté muerto, acabad con vuestros guardias y dirigíos al balcón. Yo conseguiré los contratos armamentísticos de Al-Hassan y me reuniré con vosotros. انتظر أنت هنا. أما أنت فتعال معي. اترك سلاحك هنا. لن تحتاج إلى الانتظار طويلا. Oh boy. Oh boy, here we go. Siguen escolteándome a la habitación de Al-Hassan. Recordad, nuestra reunión estará controlada. Tenéis que rearmaros y eliminar a los guardias antes de que termine mi asunto con Al-Hassan. Ya casi he llegado. Justo antes de abrir la caja diré, Su Eminencia. Antes de eso, los guardias deben haber sido eliminados. Tienes que encontrar el modo de abrir el almacén para recuperar las armas. Deprisa, no tienes mucho tiempo. Un trabajo excelente. You never liked this mission, Queen? Yeah. Welcome to the entire community. This is everybody's favorite. Don't run. Habéis completado la primera parte de la misión. Buen trabajo. Lo he conseguido. What are you talking about? This is the greatest mission ever in the franchise. Stand on a balcony for 20 minutes. Voy huyendo. Dame fuego de cobertura. Me muevo otra vez. Dispara. Dispara. The Spanish version is so lax, man. I'm just so used to it. You know what's crazy version is Korean. You gotta listen to Korean Zohar say fire. It is ridiculous. Like the guy is like screaming at the top of his lungs. However, they did it with the majority of PS2 games of Power, and some even got multiple releases with only French, German, and another with English, Italian, Spanish. Like, the Korean Zohar voice actor is like blowing out his lung saying like fire. It is awesome. Yeah, he is super tame, dude, on the Spanish. Like fire, fire, like very easy. It's nice, man. It's nice to play through Omega Strain and not get yelled at by everybody. Everybody's got a really nice voice, soothing and calm. Oh, I did the switcher. Me dirijo a los alojamientos para invitados.
Tengo que encontrar esos contratos. Hay francotiradores disparándome. Acaba con ellos. El muro norte. Manténles ocupados. Pin down. Shoot. Guardia Norte. Reach the North Tower? La torre de Guardia Norte. Me muevo otra vez. Dispara. Dispara. It's like, come on, man, yell at me. I need some motivation here. Estoy en el jardín acuático. Tell me how bad I am at providing cover fire. No me puedo mover. Estoy atrapado. How's everybody in the chat doing? Is everybody holding on to their seats right now? I know things are getting pretty crazy. Oh, the guy just... he just lets him walk right by. There's no reaction. He encontrado la caja fuerte en la que deberían estar los contratos, pero no están. Qué extraño. Me muevo otra vez. Dispara. Dispara. Those two guys are really important, and this guy's really important. And this guy too. Those are like the exact four you have to kill to keep him alive to the final section. The rest you can ignore. I would have loved
thought that if it had all the versions, language learning is a hobby of mine. I like Me playing games muevo with otra vez. different languages. Dispara. Dispara. Well, Philippe, if you have PAL, then you have a lot of potential. Just the one game. Los contriatos no están aquí. Sin ellos, It's la like the misión es first un mission of fracaso. SF3, but better. Entrando en But la I still torre de don't like seguridad. it. I don't know, they had a Nos version in metemos en el Korean, it's so rare for a 2004 game. Yeah, so the Korean version is its own separate version. It's NTSCJ. Philippe. It's its own. It's actually a pretty uncommon version of the game. And it's actually like it's actually different. Like they changed like the difficulty. Like all the mission part times are different. The difficulty's been adjusted. It's cool. It's a pretty special version of the game. Casi he llegado. Manténles ocupados. It's actually there's a bunch of them that have been popping up on eBay if you're interested in that. So Liquídalos rápido. No dejes que it's lleguen actually called a Syphon filter, the Omega virus. Muy buen trabajo. And just if No you podría want haber to salido check it ileso out, sin just tu go to ayuda. like eBay and Google Dejas que los NTSCJ. lleguen al balcón. No podrás detenerlos. There's actually been quite a few of them popping up for sale recently. Tienen el teclado encima de ti. Tienen el teclado encima de ti. I can only imagine what he's saying in Spanish right now. Could possibly be they're on the move. Tienen el teclado encima de ti. Probably not. Tienen el teclado encima de ti. Impresionante. Ni un solo Tryhard Judim ha llegado al balcón. Una hazaña legendaria, seguro. Tienen el teclado encima de ti. Tienen el teclado encima de I'll ti. leave him there. That's one less Nuestro spawn. transporte ha llegado. Marchémonos de este cementerio. Ahora quédate ahí y mantén la posición. El helicóptero nos recogerá allí. Alright, Zohar, get away from the balcony. Greg, welcome to the stream. This is a special viewer requested playthrough in Spanish. Safari Queen has requested Spanish playthroughs. That's cool. El transporte ha llegado. No nos hagáis esperar. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Cobra consiguió sobrevivir. Cobra ha alcanzado un nuevo rango. Yeah, Korean version also got special edition with Shokum headset thrown in. Yeah, man, I'm jealous, dude. I would love one of those. That's really cool. I did see a couple for sale, but they're expensive. El Mossad podría utilizar agentes como vosotros. Nos lo pensaremos, Zohar. Ahora tenemos negocios pendientes. Como quieras. Aquí está tu contenedor. No tenía pensado quedármelo. Y estos son los contratos de armas de Al-Hassan. Seguro que los has fotografiado para guardarlos en tus archivos. Felicita a Logan de mi parte. Has sido muy listo enviándote al palacio a robar a Al-Hassan mientras nosotros estábamos ocupados en la ciudad. No puedes culparle después de lo que pasó la última vez. Por supuesto, no iba a hacerlo. No importa. Brindemos por nuestro éxito. Hasta la próxima. Lo estoy deseando.
No pude acercarme lo suficiente como para poner un micro, pero intercambiaron algo. ¿Podéis ver el sobre? Sin duda alguna, es Mara. Intenté seguirla tras el encuentro, pero me dio esquinazo en el mercado. Hemos seguido su pista hasta Bangkok y luego hasta Moscú. Después de eso no sabemos nada. ¿Identidad del hombre? John Jun Kim, en algún lugar de Tokio. Definitivamente de la RPDC. El servicio secreto japonés cree que está relacionado con Yakuza. Lian, a Tokio. Que Imani vaya contigo. Quiero encargarme yo mismo de Mara. Stone, tú conmigo. Lawrence, ¿estás listo para otra misión? Por supuesto. No creo que esa decisión sea acertada. No tenemos elección, no nos queda tiempo. ¿A quién tenemos que pueda trabajar con el MI6 en Minsk? Tengo a alguien. De acuerdo, vamos. Elsa, ¿qué tienes? Ten cuidado con la RPDC. Esos tíos solían raptar a ciudadanos japoneses tan solo para que sus espías aprendieran mejor la cultura. ¿Qué pasa? ¿Ahora eres mi padre? Te recuerdo que fuiste tú quien fue capturado en Bielorrusia. ¿Y quién va a cuidar de ti? Vale, restriégamelo. Os envío a Minsk. Teresa os dará más tarde un informe completo. Este es vuestro itinerario. Os encontraréis con una espía del M16 llamada Maggie Powers. Creo que os gustará. I hope for a remake of this wonderful game someday. Yeah, Queen. Likewise. I'm not hopeful, but I hope so. Дислокацию. Мы покидаем Беларусь. Понятно. И усильте службу безопасности. Головорезы и Венкова могут объявиться в поисках Совородки. Вы не идите обратно? Нет. Я направляюсь к буровой установке, затем в Париж, присматривать за новыми лабораториями. Я хочу, чтобы это оборудование уже ожидало меня, когда я доберусь туда. Casi es la maldita hora. Magnífico. Handran acaba de marcharse. Debería pasar por vuestra posición en cualquier momento. Recibido. Estamos listos. De acuerdo, envía al equipo. No sabemos cuánto tiempo estará fuera. Moveo rápido. Voy a quedarme en esta zona de observación mientras pueda y vigilaré si vuelve Handran. Vale, cambio y corto. Buena suerte. Estaré a la vuelta de la esquina. Even a re-release would be nice. They re-released all the other games, they should re-release this one. Recuerda, debes permanecer de incógnito todo el tiempo que puedas. Si los técnicos de Handran de la universidad nos descubren, darán la voz de alarma y tendrán tiempo para destruir las pruebas. Mantente a cubierto, las armas escondidas y compórtate con naturalidad. Según la señorita Lipan, tienes que colocar algunos dispositivos. Procede. Los sistemas de rastreo del satélite están en mi piso franco. Tendrás que recuperarlos. Buen trabajo, ahora coloca el resto. Tienes que moverte por las calles sin que te vean los francotiradores que tiene apostados Handran en varios edificios. Ya has colocado 2. Good old Minsk. I do love this mission despite its wonky mechanics. The atmosphere, the music. Vale, buen trabajo. Tienes las balizas. Ahora a I think the trabajar. pacing's good. Cuando accedas a los laboratorios tendremos que grabarlo en vídeo, tomar especímenes de laboratorio, muestras y cualquier cosa que encuentres. And even though the mechanics are wonky for this mission, like, it does make it more interesting because it's just like there's so much to discover about this mission. Like, play this game for years and there's still things about this mission you're gonna like find that's new. Buen trabajo. Queda uno más. Эй, там! Что ты делаешь? Что ты там делаешь? Эй, там! Что ты делаешь? Эй, там! Что ты делаешь? Eso es lo que buscamos. Con esos archivos tendremos una ligera idea de en qué está metido Handran. Excelente. Ese era el último. Ahora pasa a la siguiente tarea. Excelente.
debería bastar. I'll wait for him to walk away. So this method you can get past, you can get through the outside without having to kill or knock anybody out, but a lot of times you gotta wait for this guy to cycle through once. I would settle for a remake of any of the first set builder games, but I don't think they ever will on Sony. It's very rare for that to happen, yeah. Este es uno de los camiones frigoríficos que te mencioné. Intenta llegar hasta él. It's Sony, it's Ben, it's both of them. Excelente. Una más. Medical crates. Te estás paseando con un arma Hey, even get to visible. use the Si yo foreman's key. puedo verla, también pueden los francotiradores y las patrullas. Ese es el resguardo. Interesante. Así que parece que de algún modo Handran está involucrado en estos envíos de ganado. A la señorita Lipan le resultará muy interesante este informe. Estoy segura. Eso es todo. Espero que descubramos algo. Sería una buena idea disfrazarse. Si te pones esa ropa, te resultará mucho más fácil llegar al almacén sin ser descubierto. Especially down in this area of the warehouse, there's a lot of different paths you can take and discover. They're not all useful, but they're actually some of the alternative paths to get through Habéis the completado la warehouse down primera here are parte a de la lot more misión. Buen useful if trabajo, you're chicos. not using the disguise, which is pretty cool. So they do have utility. They're not completely pointless. Just like that, the disguise is useless now. And fun fact, like, the disguise doesn't just become useless outside, like, it's useless even back in the warehouse now, too. If I remember correctly, I believe it disables its effectiveness just everywhere now. Which is another fun little quirk of this mission. That's one thing. That's something about like the PS2 classics that I can't stand. Is so many games just lose features, and I think that's a terrible thing. Like even if it's just like a split screen mode. Like if you're gonna re-release a game,
release it with all of its pieces. But unfortunately, if one of those pieces is an online server that's required for people to play it, like, I know that's a lot more complicated and a lot more manpower and money and time, but it's just unfortunate that, like, if you're gonna bring these games back, like, bring them back whole. Like, because those features matter. Estoy en el punto de encuentro con el señor Crusher. Daos prisa. But there's also no money in that also, so, or not enough. Hey, look at that. It's actually called the G11 in the Spanish version. They gave it its actual name. That's cool. Don't mind me just passing through. Just run. Don't fight. You will die. Syphon Filter OS has to be one of the best soundtracks in games, in my opinion. It's definitely a good one. Wow. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Cobra consiguió sobrevivir. Cobra ha conseguido un nuevo nombramiento. Cobra ha conseguido una distinción. Allí, no. Retrocede. Avanza. Ahí, congela ese fotograma. Mejora y amplía. Maldita sea. Alguien está llevando a cabo una operación de salvamento submarino. Eso parece. ¿Tienes fuerzas para otra misión tan pronto? Naturalmente. Estoy impaciente por colaborar. ¿Quién puede ayudarme? Это последняя. Последний отсек хранилища теперь пуст. Мы читаем твои мысли. Они все для тебя готовы. It's good to see the widescreen patch working good on the PAL version now in real PS2 hardware. Yeah, Hybrid, I had Yuki convert the patch yesterday and got it working. It looks awesome. Los gobiernos son o buenos o malos. Los líderes están equivocados o tienen razón. En mi lucha contra la apartheid he visto muchas cosas que harían a cualquiera pensar en esos términos.
Pero las misiones como las nuestras en el Atlántico Norte, donde nos enfrentamos al mal encarnado en un hombre como Handran, demuestran que las cosas no son tan sencillas. Está justificado el sacrificio de una sola vida inocente para evitar un mal mayor. En mi misión en Chechenia también me planteé preguntas parecidas. Epic moment revealing the Lorelei. Yeah, I'm sure it is, Greg, if for anybody who had played SF3 before. Like, when I was a kid in 04 playing this, I had no La misión idea parecía bastante it simple. was related to SF3. Llevábamos días sin poder contactar con Uri Gregorov, el cerebro del servicio de inteligencia ruso, y la crisis en Moscú se agudizaba. Descubrimos acusaciones contra el ejército ruso de llevar a cabo una limpieza étnica en Chechenia. Me enviaron a investigar al pueblo natal de Ivankov, Samaski. Tenía a mi disposición muchos tipos de fuerza no letal. Mi pistola de aire comprimido, por supuesto, el electrocutador y granadas con un potente gas anestésico. El objetivo despertaría con una jaqueca terrible, pero estaría vivo. En la zona parecía haber varias patrullas de soldados rusos. Así que algo era cierto. Los rusos estaban implicados. Pero mi objetivo era reunir pruebas, no combatir en una guerra. Si me veía obligado, usaría la fuerza no letal para evitar que me capturaran o me descubrieran. Independientemente de lo que hubieran hecho. Más desconcertante fue el descubrimiento de una reciente fosa común. El pueblo pudo haber sido destruido accidentalmente, pero ¿habría sobrevivido la mayoría de la gente que vivía allí? También tendría que fotografiar los emplazamientos de esas tumbas. Esperaba no encontrar más. Los colegios se concibieron para ser lugares de aprendizaje, donde los jóvenes y estudiosos pudieran ampliar su conocimiento. ¿Qué lección aprendieron en ese lugar? ¿Cuántas mentes inquietas habían sido silenciadas? I would love to speak when Majari talks so much. The hype was real. But anyway, that guard that walks out of the courtyard there, he tends to keep throwing grenades when he walks around that corner, and then he can kill himself, so. Yeah, I bet the hype was real, man. Omega Strain's got some nods to the original trilogy, like all of the Carthages, right? No, what are you doing? No. Era mi oportunidad. No podía impedir la marcha de Gregorov, aunque ojalá hubiera podido. Él no podía advertir mi presencia o se vería perjudicada nuestra capacidad para encargarnos de él más adelante. Estaba empezando a entender. El servicio de inteligencia ruso estaba aquí para encontrar a Ivankov. Su desesperación era clara. Destruirían el hogar de Ivankov, torturarían a sus seguidores y les asesinarían uno a uno hasta que averiguaran lo que habían venido a buscar, es decir, la ubicación secreta de la fortaleza militar de Ivankov. El hospital igual. Mi rabia empezó a crecer mientras pensaba en la crueldad humana que se necesita para destruir un lugar de curación. En ese momento, de pie frente a la segunda fosa común, me di cuenta de que estaba presenciando alguna clase de guerra étnica. Lo único que podía hacer era grabar las pruebas. La iglesia había sido completamente destruida. Solo gracias a un fragmento del campanario pude adivinar el propósito de la estructura. Perdí toda esperanza de encontrar algún chechén con vida. Encontré una celda de reclusión temporal. Estaba claro que los rusos escondían a prisioneros aquí a la espera de ser ejecutados. Haría lo que estuviera en mis manos para liberarlos. Perfect, just enough. Just enough shots. Verifiqué que las excavaciones recientes de tierra eran en realidad fosas comunes. Descubrí una en la que todavía no había cuerpos. Esto quizás significaba que el ataque aún no había terminado. When I played this mission as a child, I didn't understand anything.
until it became one of my 5 favorites. Yeah, I love Chechnya too. It's probably the darkest mission in the franchise, yeah. This and Myanmar, Greg. This mission, as a kid, I vividly remember it was like back in the days when like people were like just starting to write FAQs on GameFAQs.com, and I couldn't believe that like as soon as you got spotted, it was just you couldn't kill anybody, you couldn't do anything. As soon as you get spotted, instantly game over. Like I never thought I would be able to beat this mission as a kid. I thought it was just like this impossible task. Like it seems so difficult. Gracias, amigo. No sé quién eres, pero that on top of like not understanding how much of a mess this game is mechanically. Gracias otra vez. Спасибо. Mission advancement caused a lot of impact. Love how Mujari respect the human life. His commentary of the portrait of back us home hit me hard. Yeah, they really colored Gregorov in a new light in this mission, which was what's his intrigue. It's like it's such a contrast from Gregorov in the trilogy. Like, I wonder if that was intentional or if that was like a last-minute thing. It was just like, oh, we're gonna make Gregorov like a real asshole now. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Cobra consiguió sobrevivir. Cobra ha conseguido un nuevo nombramiento. That's the funny thing about this whole series, right? Is like so many of these missions are insanely frustrating when you don't understand. Los rehenes de la resistencia chechena habrían muerto. Actúo, los salvo y se vuelven a unir a la organización que intentamos detener. Las mayores preguntas tienen sus propias dificultades. Por un lado, está justificado que los rusos se protejan del terrorismo. Y por otro, está también justificado que los chechenes busquen justicia y libertad. ¿Quién tiene razón? ¿Quién está equivocado? Como observador reuní pruebas para que otros decidieran y pecaran para proteger la vida. ¿Lo habrías hecho de otra forma? Like I was saying, it was so many missions in this series are like very frustrating when you don't understand them, and then as you play them more and more, your view of them totally changes. But like I see a lot of people hate on this game, obviously. And it's just like, you know what, man, like, I don't disagree with all your points about it, but it just grows on you, man, over time. Guiando al polifurón, hija. ¿Es eso prudente? ¿Cuánto tiempo? Ni idea. Y no me va a llevar a su centro de operaciones. No podemos esperar. Quiero cerrarlo todo, todo. Tú ocúpate de Murakawa, yo me encargaré del resto. De acuerdo. Y encuentra el maldito centro de operaciones de Banco. Tiempo estimado de llegada 1 minuto. Estamos en el acercamiento final. Iré a la torre de control de cubierta y lo rastrearé. Crash mantendrá su posición en la cubierta de vuelo. Iniciando proceso de aterrizaje. Puede ponerse feo. Dame 2 minutos para llegar a la torre. Speaking of dark missions, Greg, like another mission back when I first played this game in 04 was Myanmar, because I didn't understand how to turn the gamma up or turn the brightness up. So playing Myanmar online was just, and getting shot at by snipers you couldn't see in the trees was just like, how am I supposed to understand where to go or what to do? Like, it's so dark, it's impossible to see. And that is also one of my favorite missions now too. I really wish the G3 and the SSG were better rifles. They should be, but they're really underpowered, which is a shame.
because they're really cool. He tomado el control de la torre. Aunque estos amigos que están en el suelo no me la han cedido de buen grado. Controlaré vuestro avance todo el tiempo que pueda. En la cubierta superior están los uniformes que llevan los trabajadores de la plataforma. Ponéoslos. Cuidado. Veo varios obreros en la pantalla. Están paseando. Va a ser muy complicado pasar a su lado sin que os descubran. Para acceder al nivel 13 altamente restringido, primero tienes que conseguir los códigos de acceso del ordenador del nivel 5. Ты видел Жандрана? Пару часов назад. Он был в нижнем доке, наблюдал за нагрузкой. Спасибо. Estáis en el nivel 6. Si queréis llegar a la sala de seguridad del nivel 5, utilizad el ascensor del personal o las escaleras de acceso. Están en la zona del comedor y en la de dormitorios de los científicos, a proa y a popa. My worst nightmare. I had such a hard time figuring out how to complete this mission back in the day because I didn't know where to go. But I love the mix of stealth and action. Yeah, Lorelai's a tough one. It's Lorelai's like Belarus 1. It's just like you need to like go in and just spend a ton of time just learning the level layout. But once you do, it's not bad. But it's a lot of grinding to learn the level. It's also confusing as fuck to learn, like, so you're climbing level to level, and then learning which levels you need to, like, learning that you can unlock the elevators for specific levels. So, like, opening those security doors unlocks the elevator level to be accessed. Learning that was a big thing too. Because that's not immediately obvious. And then also remembering to unlock them as you go up. Oh, shit. Hello. I like Lorelai's mission a lot, but I was talking with Leo the other day, and one thing I said I don't like about it is the pacing. The mission's too long and the pacing's really bad because you're just all over the place, and clearly this was clearly an online mission back in the day. You got 4 bodies to pick up, you got 4 nukes to disarm, you got multiple levels and multiple directions that you have to go. Si os vestís como los trabajadores, vuestra misión resultará mucho más fácil. You really don't have to sneak up on that guy, but I do anyways. He can shoot at you, whatever, it doesn't matter. He's the only one on this level. So. Also, another thing, Ahora ya tenéis los códigos de acceso combinados para entrar en el nivel 13. Lorelai is very empty too. Like just there, like that was the only guard in the entire level. So like, there's no consequences for getting spotted by him, or even shot at for that matter, unless he hits the alarm.
So this is level 4. Very important to remember to unlock the elevator for level 4. So you can access the emergency pumps later. Very easy to forget that. And level 5 earlier. Сколько времени? Понятия не имею. Все, что я знаю, что моя смена еще не закончена. And the music cut out. Sorry, guys. Now you're just stuck with my voice. Как дела? Длинный день. Тебе кажется, что стало холоднее? Здесь всегда холодно. Жендрань слишком скупой, чтобы платить за отопление. Alright, best thing to do, call the elevator, start calling it up, then go for the disguise. Excelente. Ahora seguid con la misión. And then while you're waiting for the elevator to come up, Ahora dirigíos al nivel 13. unlock the lab. And then mute everything. And then save everything until after the chopper crashes. So you can save, it saves you a little bit of time. Go all the way back down, to go all the way back up, to go down to 4, to go back to 5, to go back to 13, to go back to 14, to go to 14, to go to 15, to climb back up to 13. El impacto del helicóptero ha destruido los huecos de las escaleras superiores y las puertas estancas están selladas. Necesitaré vuestra ayuda para bajar. Las cubiertas superiores están empezando a inundarse. Encontrad el sistema de bombeo de emergencia y activadlo. So in case you guys are curious, the reason I didn't do the lab yet is instead of going to straight to level 4 to activate the emergency pumps, go straight from 13 to level 2 because you have plenty of time to save majority, get the lab sample, and still get to the emergency pumps. So it saves you traveling an extra step. If you just come straight back to level 2, do majority, do the lab, and then go down to 4. It's one less elevator ride that you have to take if you do it in this order. And it's a linear progression, so you're going 2, 4, 5 instead of going 4, 2, 5. You can just go straight up and down. Alright, that's everything. It figures the OST kicks out right when we have to listen to this fucking alarm. So, sorry guys. Oh, there it is. Yeah, it's very tedious going up and down. I still wonder why this mission was never completed. I think it would make everything easier. It does. It's actually one of our community members, Yuki, he actually created a code that lets us play single player missions online like
does. It goes a lot better when there's 4 people. And it was originally meant to be online too. But when you use his cheat code and you play online with like Lorelei or Zurich, you can hear all the callouts for the different code names for the agents. So clearly just leftovers from when the original game was online. But yeah, it is way easier when you have 4 people, obviously. Instead of one person carrying all the bodies and doing all the nukes. Because normally what's happening right now, like if we're playing multiplayer, you would have one, like I would be up here bringing bodies in, and then you'd have a team, you'd already have a team on level 13 taking the majority to access level 14 or 15 and start planting nukes. Which takes that 20 minutes and cuts off a lot of time. And then you can have separate teams for level 14, separate team for 15. Leave a person on 13 to help defend the majority at the end once all the nukes are planted, so you don't have to climb back up. Everything just works better with multiple people here. Excelente. Ahora todos los que estaban atrapados a bordo podrán llegar a los botes salvavidas. Oh no. Did I crash? You're fucking kidding me. Funny thing, these crashes have only been happening in the PAL version for me with the SSD. So I wonder if I'd be better off playing on disc. Shit. Had a perfect playthrough so far too. Sorry, guys. I must have got lucky on that last stream because I didn't have any issues until Ukraine. Well, that figures.
that's bad. I've made a lot of progress in the mission. I know, right? Well, if you guys are okay with it, we'll just move on to Tokyo. A la Torre Murakawa, 2 minutos. Think I need... De acuerdo, esta es una misión movidita con 4 objetivos. Primero, encontrar a Murakawa. Nuestro objetivo principal es entrar, cogerlo y eliminarlo. Segundo, destruir el laboratorio de Murakawa. Llevas suficiente C4 como para volar la planta entera. Siguiente, las EPC. Tengo una para cada oficial de Murakawa y otra para el líder del ERJ, Korin Matsuo. Ha empezado. Es nuestra señal. Zona de aterrizaje vigilada. Zona de aterrizaje vigilada. Esperad. Teresa, perdemos altura. Repito, la zona de aterrizaje está vigilada y estamos perdiendo altura. Vamos, esperad, quedaos allí. Actually, if I don't get Lorelei Tokyo, yeah, I'm gonna have to redo Lorelei. Because I won't get Montenegro. So. That's alright. We can replay it. Queen, lucky you. You get to experience your favorite mission multiple times on the stream. It's like it was meant to be. I have to redo it, unfortunately. He tomado el control de la torre. Aunque estos amigos que están en el suelo no me la han cedido de buen grado. Controlaré vuestro avance todo el tiempo que pueda. En la cubierta superior están los uniformes que llevan los trabajadores de la plataforma. Ponéoslos. Oh man, it was a perfect playthrough too. So far it was perfect. Cuidado. Veo varios obreros en la pantalla. Están paseando. Va a ser muy complicado pasar a su lado sin que os descubran. Para acceder al nivel 13 altamente restringido, primero tienes que conseguir los códigos de acceso del ordenador del nivel 5. Ты видел Жандрана? Пару часов назад. Он был в нижнем доке, наблюдал за нагрузкой. Спасибо. Estáis en el nivel 6. Si queréis llegar a la sala de seguridad del nivel 5, utilizad el ascensor del personal o las escaleras de acceso. Están en la zona del comedor y en la de dormitorios de los científicos. A proa It y a seems to be only a problem I'm having with the PAL version too, because I can play through. I've played through NTSC multiple times without issues. Oh, here we go again. I think the Lorelei, they were thinking about adding this mission online at the time, but they just didn't have the time and development. They discarded at the last moment. So the entire game was intended to be online. And then Sony forced Ben at the last minute to implement a single player. So Lorelei was already an online mission, and so was Minsk. And it makes sense that it was that way directionally because of, like, just look at the objectives, like it's for everything. And also, like, all the original columns for the code names and all that are still in the game. Like they still activate. So like, if we play online, like, you'll hear Majari say like Python is down, Dragon is down, Viper is down. Majari also has an interesting line at the end of the mission where he says, you may now assemble and plant the nuclear device, and it's kind of up in the air whether he means like you may assemble the device itself, or you may like assemble as a team and plant the nuclear devices. I kind of feel like that can be interpreted both ways. Включите охрану и сигнализацию! Дайте...
like, if we were to use the code and play Zurich online actually works really well. It works almost perfectly. Like a lot of, like Minsk is kind of broken. Playing Lorelei online, it's got one court. It works perfectly except for there's one court where Mujari shoots it. I forget. Mujari shoots at anybody who isn't Cobra. So Viper, Dragon, Python, which is unfortunate, but it's not like a mission. It's not really a mission-breaking problem because everybody's doing different tasks anyways. So you just always keep Cobra. Whoever's playing Cobra just stays with Mujari. But I mean, if they already had the game at the point where all these missions were already going to be online and probably already were getting tested online, so they're not going to go back and do all the work to like make it so that as a player you only have to plant one bomb or you only have to like pick up 2 bodies. Like, I think what they did was just like, all right, cut out all the voice lines that have to do with multiplayer or anything like that, like change some of the context in the cutscenes and then just leave the mission like it is. Let one play, and then change the part time so that there's enough time for Все, что я знаю, что моя смена еще не закончена. That's why Lorelei's 20 minutes long. It's the same thing with Myanmar too. Like Myanmar is so much work. Well, I guess it's not because Myanmar's online, but playing Myanmar offline is what I'm trying to say. Тебе кажется, что стало холоднее? Здесь всегда холодно. Жендрань слишком скупой, чтобы платить за отопление. It's so much work for a single player to do. A lot of the missions are like that when we talk. So many missions feel like so much work for one person to do. Excelente. Ahora seguid con la misión. Ahora dirigíos al nivel 13. Which is a valid reason for people to not like this game. Shawnee Kyrie, thank you for playing this game in Spanish. You're welcome, brother. I'm sorry if I butchered your name. Welcome. Welcome to the stream. Join our Discord for Syphon Belter. It's pinned in the comment. You know what? Don't thank me. You should thank Samari Queen above you because she was the one who requested it. So. El impacto del helicóptero ha destruido los huecos de las escaleras superiores y las puertas estancas están selladas. Necesitaré vuestra ayuda para bajar. All of this Las was cubiertas right. superiores están empezando a inundarse. Encontrad el sistema de bombeo de emergencia y activadlo. I am like terrified now that the game's gonna freeze again. Like, please do not fucking crash on me. If it crashes on me, it crashes on you guys, and I can't. Like, we need a full playthrough, no bullshit. Like, it's all or fucking nothing.
let's carry all the fucking bodies again. We're doing 8 bodies tonight. We're not doing 4. Now we're doing Ocho. Now we're doing Ocho bodies. Great. Let's go left first. Yeah, I noticed that, and it's a shame. Maybe if they'd taken more time with developing those missions. But if they did a remaster, I'd like to see more missions. Yeah, Quinn, I agree. It's not even Ben's fault. It's Sony's fault because Sony pushed them to force a single player mode. When originally Ben was the entire game was gonna be online. And then Sony stepped in and said, no, you need this, which was kind of, it's kind of a good and a bad thing. It would have been amazing to see all the missions online, but if Sony didn't step in and say you need to put a single player mode in, without the server that OneUp provided for us, this game would be completely dead and unplayable. And not to mention there used to be in some of the older versions, some of the older demos of the game, previous versions, there's a LAN mode that they used to test the online that they removed from the game, which is kind of insane because why wouldn't you leave that in case the game servers ever did die? But who knows? We can only complain and speculate. Or at least I can. That's it. That's all I can do. I can also tell Sony Ben needs to hire Leo from the Discord and basically put him in charge of all things Syphon Culture if they wanted to continue to exist, and say he's the one who should do it. Alright, body number 8, yay. Excelente. Ahora todos los que estaban atrapados a bordo podrán llegar a los botes salvavidas. See, there you go, Majori. Now you get to save 8 people instead of 4. Please don't crash. Thanks to Lorelei crashing, that's just added 20 minutes to the stream. Кто ты? Эй, я тебя не знаю. Объявите. Necesitaré toda la concentración del mundo para piratear el mecanismo de seguridad de la puerta. Ocupaos de que las fuerzas de seguridad no me distraigan. He conseguido el código de seguridad. Es hora de entrar. Cuando abra la puerta, preparaos para cargar. Uno de nosotros tiene que activar el interruptor de anotación en el panel de control. Nuestro objetivo principal es encontrar al Dr. Handra. Lleva hilos hipodérmicos especiales diseñados por la doctora Weisinger.
seeing that there was no Syphon filter release for PS3 broke my heart, and when PS4 came out and Days Gone came out instead of Syphon filter, I assumed I left the series aside. Queen, have you played Days Gone? Para descender más tendréis que encontrar y utilizar las escaleras de acceso de las chimeneas de aire. Excelente. Ahora puedes encajar y colocar el dispositivo nuclear. I'm already so happy. I just keep hearing excelente, excelente. You didn't like it, huh? Oh, I loved it. I thought it was great. I love Days Gone very much, but it's also very, very long. Way too long, but a great, amazing game. But holy shit. Find the Syphon filter references. I'd love to hear your thoughts on that. If you found the connections. Although I know it's within the world of Syphon filter based on the type of gameplay. That's the thing. When John got interviewed about it, and he said, you know, people were asking him like, is Days Gone in the same universe as Syphon filter? And they left the Easter eggs, right? He still left it vague. He's like, oh well, it's whatever you want as the player to interpret whatever that means. And it's like, I really hate how they did that. Like, don't get me wrong, like, it was cool to see the Syphon filter references in the game, but then you just open up a can of worms now. That now it's like, oh well, you know, if you feel like it's in the same universe, then it is, but I'm not necessarily confirming or denying that it is the same universe. It's like, oh, what the fuck? It just makes everything like subjective. It's like, why do that? Why like pigeonhole yourself like that? Se activará por sí mismo. Espero que para entonces estemos muy lejos. Encontraos conmigo en el nivel 13, en la zona de descarga del mini
Hi Leo, welcome to the stream. And hey, if you would like to join the Discord, the link is pinned in the comments and also in the description. I highly recommend you join. It's a great group of folks there. Highly recommend you. Misión cumplida. Un trabajo excelente. Thank you very much. Really appreciate that. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Cobra consiguió sobrevivir. Cobra ha conseguido That was una a nice, like, distinción. 30 minutes and 23 seconds for Lorelei alone. That's awesome. That's awesome. I definitely don't have to be up for work tomorrow. Salvamento. Un dispositivo nuclear detonará dentro de 1 hora. Tenéis hasta entonces para escapar. Leo, good morning, by the way. Hay veces que Are el you just único waking up? crimen de alguien es la persona para la que elige trabajar. No les mataré solo porque hayan tomado decisiones incorrectas. Imani ya está siguiendo a John Jung Kim. Salieron de Tokio esta mañana. ¿Tiene Gabe noticias de Crash? Todavía no. Stone y él siguen en Moscú. Dios, esto va a ser demasiado para él. Primero a Lima, ahora a Crash. Lo sé. Tenemos que marcharnos. Gina, reúne al equipo y Oh, I'm marchaos. sorry Ten to hear cuidado, that, man. eres el último piloto That's que tenemos. that's Quiero que unfortunate. lleguen a Tokio esta noche. De acuerdo, jefa. Salimos ahora mismo. Vamos, campeón, no hagamos esperar a la dama. No lo pienses. Mira hacia adelante. Es la única forma de sobrevivir, ¿sabes? Leo, in your opinion, is Days Gone and Syphon filtered the same universe or not? Cagua 2 minutos. De acuerdo, esta es una misión movidita con 4 objetivos. Primero, encontrar a Murakawa. Nuestro objetivo principal es entrar, cogerlo y eliminarlo. Segundo, destruir el laboratorio de Murakawa. Llevas suficiente C4 como para volar la planta entera. Siguiente, las EPC. Tengo una para cada oficial de Murakawa y otra para el líder del ERJ, Korin Matsua. Ha empezado. Es nuestra señal. Zona de aterrizaje vigilada, zona de aterrizaje vigilada, esperad. Teresa, perdemos altura. Repito, la zona de aterrizaje está vigilada y estamos perdiendo altura. Vamos, esperad, quedaos allí. Alright, Tokyo, here we go. Getting to some good stuff now. Unfortunately, the DS7's really useless. Actually, you know what? I'm not even gonna bring auxiliary. Because I'm gonna pick up one of the better ones later. Same thing with the shotgun. Uno de los estabilizadores ha sido alcanzado. Necesito un minuto para arreglarlo. Ya has oído a la señora. Danos tiempo para que podamos mantener el pájaro en el aire. Danos algo de cobertura aquí. Si el helicóptero recibe otro impacto, tendremos problemas.
contará. Nos dirigimos a la zona de aterrizaje 2 para realizar más reparaciones. Continúa con tu trabajo. Es uno de los oficiales de Murakawa. Acaba con él. Buen trabajo. Ahora encuentra el resto. Lo he identificado. Otro menos. Nos quedan algunos más. Lo he identificado. Hideki Sato. Hideki Sato. Come on, man. What's your problem? Teresa ha interceptado sus conversaciones por radio. Ese es el último oficial en la calle. Los demás están dentro. Ese es Matsua. Cumple la orden EPC. Buen trabajo. I don't know about you guys, but I could use a drink. Mic audio is too low, Leo. I'm kind of talking quietly too, because you're near me trying to sleep. Ese es Ryusaki. Ahora deberías poder llegar a The las Tokyo plantas heliport superiores part de la is torre. horrible. Yeah. Yeah, it's not always very fun. These guys with the 9mm, when they lock on, they do not lose luck. They are brutal. One of the best auxiliaries in the game. It's too bad you can't unlock it legitimately. Uno de los oficiales de Murakawa está en esta planta. This thing's a monster. Quedan 3 más. Lo he identificado. Makoto Ishikawa. He interceptado su actividad radiofónica. Hay un oficial en esta planta. Quedan 2 más. That's odd, man, because I have my mic up 300%, and then the game audio is like at 120. Limpia esta planta y asegúrate de eliminar a todos los oficiales de Murakawa que encuentres. Queda uno más. Lo he identificado. Hitoshi Eto. Ese es el último. Buen trabajo. Lo he identificado. Takeshi Mori. Floor 8 it is. Lighten up the whole house with shot hammers. Sorry, man.
Habéis completado la primera parte de la misión. Buen trabajo, chicos. Ese es el centro de información de datos central. Encuentra la terminal principal y comienza a transmitir datos. Yeah, the game's bullet time is a lot than the rest of the game. I spent some time figuring out no BS the other day to get my stream to sound optimal. Yeah, because when I was testing last night, like kind of talking while shooting in the game, and it was way louder than the voice. But I probably don't have the kinks worked out yet. Teresa, Murakawa ha muerto. Parece un suicidio. Eso supondrá un problema para interrogarle. Eres de gran ayuda. Lo siento, todavía me estoy intentando acostumbrar a esta historia de jefe de operaciones. Esa es la cinta de la cámara oculta de seguridad de this is one of those playthroughs where they're not missing. Like every time they die, they chip a little bit of damage. proteger el tejado o no podremos ir a recogerte. Gina, el tejado ha sido despejado. Prepárate para aterrizar. Recibido. Estamos listos. Este debe ser el laboratorio de Murakawa. Tiene que haber una unidad autónoma de conservación del virus por alguna parte. Elsa quiere que consigamos muestras si podemos, pero le he dicho que no era nuestra prioridad. Avísales de que deben ponerse un traje protector contra materiales peligrosos para entrar en el laboratorio, si no se expondrán a la contaminación. Recibido. El plano del laboratorio muestra que los trajes protectores están junto a las cámaras de descontaminación. Esa es la última carga. Ahora sal de ahí. Acercándonos a la zona de aterrizaje, vamos a acabar con esto. Cobra ha caído. Oh, come on. Acercándonos a la zona de aterrizaje, vamos a acabar con esto. Buen trabajo. Elsa y Lawrence estarán encantados de tener esas muestras. That's everything, right? Yeah. Oh, that's unfortunate. Sounds good. Zona de aterrizaje alcanzada. Repito, estamos en la zona de aterrizaje. Tu transporte ha llegado. Vamos. Dame cobertura. Dame cobertura. Dame cobertura. Al tejado, estamos listos para despegar. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Cobra ha alcanzado un nuevo rango. That smoke grenade must have glitched out or something. Those guys shot anyways. Buen trabajo. Industrias Murakawa está fuera del negocio. Teresa, han dado a Liam. No es nada. Misión cumplida. Pero no hemos cogido a Murakawa. Díselo a... Espera, tengo noticias.
No son buenas. ¿Qué? El vuelo de Imani acaba de estrellarse. ¿Qué quieres decir? Ha muerto Lian. No ha habido supervivientes. Llévanos a casa, Gina. ¿De qué estás hablando? Ivankov nunca pretendió utilizar el virus, únicamente lo vendió para conseguir fondos. ¿De qué estás hablando? Moscú, ¿no lo entiendes? Se lo compró a los norcoreanos, lo va a lanzar contra Moscú. Estás empezando a perder los papeles, Mara. Contrólate. Me llevó a su centro de operaciones, mija, y lo he visto. Tomaré un avión para Moscú. Voy a avisar a Uri al Politburo. Diles dónde está Ivankov. Hay que detenerlo. No, Mara, espera. Todavía tenemos tiempo. Tengo un plan. ¿Qué plan? ¿De qué estás hablando? Escúchame, Mara. Nos encontraremos esta noche en Montenegro. Sé lo que hay que hacer. No sé qué hacer. Se le ha ido de las manos. Está fuera de control. Confía en mí, Mara. Lo tengo todo controlado. Maldita sea, Teresa, ¿por qué no la detuviste? Sí, vale. Lian me hace el mismo caso que tú. Se sentía responsable, así que se fue. ¿Qué sabemos del accidente? Las autoridades de Myanmar aseguran que fue la climatología, pero no permiten que la AAI investigue. Avísame en cuanto Lian se ponga en contacto contigo. Claro, jefe. Espero que sepa lo que hace. No encontrarás supervivientes, pero no vamos a dejarla ahí. Han muerto por mi Oh, culpa. good old Myanmar. Lo Here we echamos go. a suertes. Cara yo lo seguía. Cruz ella. Una maldita moneda. Yo debería haber estado en ese avión. Oh. No voy a ser de mucha ayuda con esto. ¿Puedes hacerlo tú? Bien, ve. Thank you, Leo, for that helpful information. We'll update as soon as possible. Wait, you don't like Myanmar? Come on, it's one of the best missions. Tienes que encontrar a John Jung Kim. Tenía el brazo esposado al contenedor con los virus. El ejército de Myanmar al completo va a estar pululando por el lugar del accidente en busca del contenedor con los virus que llevaba John Jung Kim. No voy a perder el tiempo con esos cerdos. Apártalos de mi vista. Cuidado con los francotiradores. Ese camino lleva directamente al interior, al lugar del accidente, pero aléjate de él si puedes. Habrá centinelas apostados. Imani estaba sentada en la fila 27D. Encuéntrala y encontrarás el dispositivo de rastreo. Ahí va uno. Te he dado múltiples explosivos con activación por control remoto. Colócalos a lo largo del sendero. Yo los detonaré cuando estés volviendo. Sigue. Muang habrá establecido un centro de mando móvil. What don't Encuéntralo y you like elimínalo. about Myanmar? Coloca explosivos a ambos lados del puente. Cuando vuelvas, lo volaremos en cuanto hayas cruzado. Eso les retrasará. Uno más. Carrying him on, especially when you can't use weapons, carried him on his body. Yeah. Busca cualquier otro puente peatonal que cruce el río. Puentes colgantes, troncos, lo que sea. Coloca un explosivo en cada uno. No quiero que les resulte fácil cruzar. Ahí va uno. So you can't use weapons while you're carrying her, but did you know you can use smoke grenades while you're carrying her?
can kind of cheat when you're carrying Imani's body. You can equip smoke grenades. I didn't know until you really equip it from the inventory. Yeah, exactly. I think it's nerfed in PAL though. I don't think you can equip it from the menu per se. Try it. Because I'm pretty sure on PAL when you try to equip from the menu it cuts out and doesn't let you do that. But NTSC and NTSCJ it works. Tienen una unidad de seguimiento por radar en algún lugar. Encuéntrala y destrúyela. Ese es el centro de mando móvil de Myanmar. Encuentra a Muang y elimínalo. Buen trabajo. Una pieza de tecnología menos a su disposición. Ese parece el maletín de John Jung Kim. Buen trabajo. Quiero que encuentres y elimines a los soldados que dispararon el misil que derribó el avión. Pagarán con sus vidas este acto de terrorismo. Es ella. Coge el dispositivo de rastreo, no te preocupes. No vamos a dejarla ahí. Más tarde volverás a por ella. Anota tus coordenadas. Cuando tengas el contenedor volverás a por Imani. No dejaremos atrás a ninguno de los nuestros. Utiliza el dispositivo de rastreo para encontrar el contenedor. El dispositivo de rastreo muestra que el contenedor está en movimiento. Lo tiene uno de los soldados birmanos. Ve a por él. Alright, let's see. So pick her up. Try to equip him. Yeah, it does work. Okay, so that's just emulation then. So I guess that's only on emulate. If you're playing PAL on emulator and you try to equip from the menu like that, it'll kick you out of the menu. But there's another way you can equip the grenades when you pick her up. So if you do the pickup prompt and you open the weapon wheel at the same time, it's still selected. Good RNG on the patrol over here. If that guy goes behind the tree, that's good RNG. That's good. Con ese son dos. Creo que eso es todo. Si no es así, más vale que funcione. Todas las rutas de aproximación más cercanas están listas. Volando puentes colgantes. Yeah, my MREs will work fully there.
Now go get him on his body and get back here. Ahora ve a recoger el cuerpo de Imani y vuelve aquí. Alright, we got her. She's back. Misión cumplida. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Cobra consiguió sobrevivir. Cobra ha conseguido un nuevo nombramiento. Cobra ha conseguido una medalla. ¿Estás bien, Lian? Solo estoy empezando a hundirme. Debería haber sido yo, Gabe. Pero no fuiste tú. Te necesito aquí, Lian. Lloraremos por Imani cuando todo esto acabe. Tenemos que encontrar a Niculescu. Necesito tu ayuda. Lo sé. Cambio y corto. Ivankov pretende seguir hablando. Dijiste que le detendrías. Me dan exactamente igual los rusos. Claro que te dan igual. Dejas que mate a 10 millones de moscovitas siempre que suba el precio de nuestras acciones. No parecías tan preocupada cuando se trataba de Washington. Sinceramente, Mijaí, me sorprende que no hayas encontrado una manera de aprovecharte de esto. Sin embargo, la hay. Seguro que la hay. Tenemos que trasladar la mercancía, Mara. De todo se puede sacar provecho. Tengo que... Me has drogado. Tengo que detenerlo. Voy a decirles dónde está su centro de operaciones. Voy a contarles lo que está ocurriendo. Hay que detenerlo. Mijaí, no puedes... No, Mara, cariño. Me temo que no vas a hablar con nadie. ¿Quién dijo algo sobre ir a Zurich? Maldita sea, Logan. No voy a volver otra vez sobre eso. Tienes prohibido tocar a Niculescu, sea de la forma que sea. No quiero enterarme de que estás en algún lugar cerca de Zurich. Te he oído. Cambio y corto. ¿Ahora qué hacemos? No me importa lo que diga Virgin. Me voy a Zurich. Gabe, no puedes. Vas a poner en peligro a toda la agencia. Él es nuestra única pista. Escúchame, esto no es importante. La doctora E está a punto de encontrar una vacuna contra el virus. No seguirá siendo una amenaza por mucho tiempo. Estamos cerca de encontrar a Mara. Tenemos la conexión de los norcoreanos y a Ivankov... Me da exactamente igual, Ivankov. Quiero a Niculescu. Gabe, para.
vas a arriesgar todo por lo que hemos trabajado. No. Ellos lo arriesgaron todo. Lo hicieron. Voy a asegurarme de que sus muertes no hayan sido en vano. ¿No crees que yo también quiero eso? Estás haciendo exactamente lo que Virgin quiere que hagas. Esto ya no tiene nada que ver con Niculescu. Ahora se trata de salvar vidas. Haces todo esto para encontrar el centro de operaciones de Ivankov, ¿verdad? No haces esto solo para encontrar a Niculescu. Si encuentro a Niculescu, también encontraré a Ivankov. Nunca he visto a Gabe tan obsesionado. ¿Qué está pasando? Ni idea. Espero que sepa lo que hace. Au fait, qu'est-ce que je dois récupérer? Des peintures. Eh, viens manger avec nous. L'expédition peut attendre. Il faut quand même que j'imprime le bordereau d'expédition. Ah, vous devez être nouveau ici. On n'est jamais censé laisser de documents. ¿Vraiment? Teresa, estamos dentro. Recibido. A la espera. This mission's got one of the best soundtracks. Tenemos acceso a todos los sistemas de seguridad que hay en el edificio, pero no hay manera de desconectar desde fuera el sistema interno. Si activas uno de sus láseres o te graba una cámara, saltará la alarma interna. The game cinematics are very good. Yeah, they work good for that la seguridad interna. Una alarma no solo avisará a seguridad, sino que también desconectará el ordenador principal para proteger los datos. No podremos acceder a la información bancaria más protegida de Niculescu. Tendremos cuidado. Nos dirigimos a la oficina de Niculescu. Coloca un microtransceptor en todas las cámaras. Debería haber uno en cada planta. Reemplazarán la imagen entrante del sistema de cámaras por otra previamente grabada de nuestro sistema de Berlín. Tienes que incapacitar a los guardias. Utiliza fuerza no letal y escóndelos. Ya está colocado el primer transceptor. Enviando señal 1. Bien hecho. Coloca el resto. Tienes que encontrar el sistema de energía del ascensor de emergencia. Del láser. funny. At the mission in Zurich, all the cards speak French instead of German.
they were a big fan of French in this game. Buen trabajo. Tendrás que bajar en ascensor hasta la planta de la caja fuerte. Nicolescu must prefer French people, man. Coloca los transmisores de datos en todas las consolas de datos. Arrête! Où je tire! Calm down, sir. Really appreciate it if you just lied down on the floor and went to sleep. Bien hecho. Iniciando transmisión de datos. Tienes que encontrar todas las cajas fuertes del piso superior. La temperatura de la habitación está regulada en 5 grados. Vuestro calor corporal aumentará la temperatura lo suficiente para hacer saltar la alarma en tan solo unos minutos. No tendréis demasiado tiempo. Cobra, do you remember that movie with Tom Cruise? Yeah, this is the same thing. You need to get up before your body temperature. Introducción de virus completada. Ahora salid de ahí. Esto solo es información bancaria, Gabe. No te llevará a meta global, pero podría resultar útil. Recibido. Necesitamos esos archivos de meta global. Yeah, man, absolutely. Gabe, han conseguido acceder con éxito al ordenador principal. Tengo todo conectado y listo para empezar. Thank goodness doesn't truly alarm me when the guard has to go to the alarm to activate it. Yeah, that's the exception for this level. Don't have to worry about it. Rolly, way to be late to the stream, man. Come on. Slacking, bro. These guys have like full-on gas masks too, almost, for whatever reason. And they're still getting knocked out. This time I'm not gonna run into the laser, I'm gonna run around it. Han empezado a comprobar las cajas, Gabe. Todavía nada. Rolly, how you doing? Vacía. No tengo acceso al sistema de seguridad del piso inferior. No pueden cruzar la entrada protegida. Tienen que encontrar al jefe de seguridad y conseguir el código maestro.
feel better if you restarted the whole run for me now. Hey man, no problem. La última caja fuerte de los pisos superiores, Gabe. Nada. I'll restart it for you and Smari as well. Double TOS Spanish playthrough. Like, we already played Lorelei twice, might as well play the whole game twice. You know, at this point, fuck it. Ya está colocado el último transceptor. Todas las señales están transmitiendo según lo planeado. Excelente. Esperemos que eso se encargue del sistema de cámaras. I may have to call out of work tomorrow if that's the case, though. I don't know if I'm gonna make it. Vacía. Tenemos que encontrar las cajas fuertes del piso inferior. Sleep when there's a mega strain runs me head. That's a good point. That's a very good point. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Cobra consiguió sobrevivir. Cobra ha conseguido un nuevo nombramiento. Cobra ha conseguido una distinción. Cobra ha conseguido una medalla. I'm sure my boss would understand. Be like, oh, you're playing on Mega Strain, man? In Spanish? Like, of course you can have the day off. It'd be ridiculous. Estamos en la última caja fuerte y no hay nada salvo algunas cajas de transporte llenas de cuadros. O Niculescu es más listo de lo que yo pensaba, o realmente no tiene nada que ver con Meta Global. Lian tenía razón. He fallado. No sé si significa algo, pero creo que esos cuadros que has encontrado son de Niculescu. Tengo una petición de transporte de varios contenedores, asegurado en millones. El inventario dice cuadros antiguos. Debe de haber una dirección en los contenedores. Montenegro. ¿Es Niculescu el tipo de hombre que guarda todos sus objetos de valor en un solo sitio? ¿Todo limpio y en orden, como una colección de museo? Salgamos de aquí. Volvéis a Berlín. Hay algo que tengo que hacer solo. Dijo que iba solo a Montenegro. No he podido contactar con él. Maldita sea, Gabe. ¿Qué encontró en Zurich? Nada. No había archivos de Meta Está Global. en nuestras manos para ayudar a nuestros aliados rusos con su amenaza terrorista. La amenaza de una guerra biológica y global. Y cualquier uso de armas de destrucción masiva nos afectará a todos, por supuesto. Entré en la oficina de Niculescu para encontrar respuestas a mis preguntas. Su relación con los fondos de Meta Global, Mara, Ivankov, Syphon Filter, pero no encontramos nada. Fue como una bofetada. ¿Y si estaba equivocado? ¿Qué pasaría? O peor, ¿y si tenía razón y Niculescu era mejor que yo? Más inteligente, más rápido. ¿Había jugado conmigo desde el principio? Estaba llegando al límite, obsesionado.
irracional. Puedo asegurar que no pensaba con claridad, pero una cosa tenía clara. Había puesto en peligro la agencia y las carreras de todos yendo a Zurich en contra de las órdenes. Y había fracasado. Si quería conseguir pruebas contra Niculescu, tendría que hacerlo solo. Tuve que arriesgar todo, sabiendo que Niculescu era demasiado inteligente para dejar archivos en Zurich, aunque cabía la posibilidad de que no fuera tan inteligente como creía. Guardaba sus más preciados cuadros en su villa. Quizá también guardaba alguna otra cosa de valor. Logan, looking for paintings? Como esperaba, la villa estaba muy... Что это было? Go on now, man. You're gonna turn around one more time. And we're good. Así que Mara estaba allí. Entonces fue cuando supe que tenía algo. Si Mara estaba directamente relacionada con Niculescu, le tenía a él. Tras años de búsqueda, indagando para destapar la conspiración de Syphon Filter, estaba cerca. Solo tenía que llegar a Mara antes de que la asesinaran. Montenegro soundtrack's really good. I like it a lot. When it actually plays. Which, it's not really playing tonight. There it is. Oh, dude, come on. It's like just out of reach. Ты видишь что-нибудь? Не, все чисто. Don't mind me, fellas. I'm just gonna check your paint in here. Dentro de la caja había una de las cosas más interesantes que encontré. Los archivos de Niculescu sobre Mara. No tuve la oportunidad de leerlos hasta más tarde, pero aclaraban muchas cosas. Capitán. O por lo menos todo lo que se puede explicar del comportamiento de Mara. Cuando conseguí la llave, supe que tenía que abrir la puerta y actuar con rapidez. Podría vencerle siempre y cuando les cogiera por sorpresa. Once I had the key, I knew. Где капитан? Внизу, в винном погребе. Снова пьет вино Никулеску по 1000 евро за бутылку. Пока он еще не попался. Пьяный ублюдок. Однажды он попадется, и тогда я получу повышение. Что они там делают? Они же должны были мучить ее. Я ничего не слышу. Что бы ты ни говорил. Ну, Мара, почему ты не сотрудничаешь, а? Если ты хочешь, мы можем быть более убедительными. Оставьте меня одну, свинь. Поле чеченской крестьяне. Мара. Gotcha, Demon Whale. Parecía difícil de creer. Tenía a Niculescu en la palma de mi mano. Me sentía como el Capitán Ahab, a punto de clavarle el arpón a su ballena demoníaca.
Niculescu era mío. Mara me lo iba a entregar y no importaba nada más. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo impresionante. Cobra consiguió sobrevivir. When I hear Mara speak in this game, all I hear is Jennifer Hale. En vez de intentar matarme, me has salvado la vida. Tal vez solo quiera asegurarme de que acababan el trabajo. ¿Cuántas veces lo has intentado, Logan? Esta es tu oportunidad. Pero entonces nunca encontrarías a Iván. ¿Qué te hace pensar que me importa? Pues claro que te importa. Eres de los buenos y no piensas dejar que... Es Niculescu, ¿verdad? Así es como encontraste este lugar. Por supuesto. Fuiste a Zurich y no encontraste nada. Dame sus archivos, Mara. Todos. ¿Sus archivos? ¡Qué idiota eres! No hay archivos. ¿Qué crees que Mihai es una estúpida sabandija cualquiera como Vagan o Hayden? Que solo tienes que mirar debajo de la cama y encontrarás una caja que ponga fondos de meta global llena de documentos. Algo así. Lo tiene en la cabeza. Todo. Nunca atraparás a Niculescu. Adiós, Mara. Espera. Haz conmigo lo que quieras. Pero no puedo ayudarte con Niculescu. Aunque con respecto a Ivanka, eso es otra historia. Te escucho. Nunca se trató del virus, ya sabes. Me refiero a Ivanka. Era una herramienta, una distracción. Dinero fácil. En tu agencia sois todos muy listos, ¿verdad? El virus, la cepa omega. Tanta energía malgastada buscando el arma de destrucción masiva del mañana que no veis lo que Ivanka quiere del ayer. Intenté hablar con él, con Mihai, quiero decir. Mihai esperaba que Ivanka usara el virus contra Moscú. No me escuchaba. Intenté contarle que Ivanka vendió el virus. Cerró un trato con los norcoreanos e intercambió la cepa omega por una bomba nuclear. ¿Es lo que está usando para chantajear al Politburo? Intenté decírselo. Pobre Mihai. Ha acumulado cientos de dosis de antígeno vírico. ¿Qué carnicería hubiera organizado Meta Global, sin importar que la vida de 10 millones de compatriotas se hubieran perdido? Escúchame, Mara, Pero escúchame. no conseguiría sacar mucho dinero de un cráter humeante como ese, ¿verdad? ¿Qué beneficios sacaría? Olvida eso. Escúchame. Ya no me importa Niculescu. Tenías razón. Estaba obsesionado con él. Durante un tiempo, descubrir a Niculescu era todo para mí. No sé por qué, pero antes tienes que ayudarme. Todavía hay tiempo, Mara. Ayúdame, Mara. Dime dónde está. And let the finale begin. Puesto que no han encontrado nada, no había nada que encontrar. No me pueden tocar y tú lo sabes. Si Logan está detrás de esto, lo quiero a él. ¿Me entiendes? Diga. ¿Qué dices? ¿Cómo ha podido escapar? ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde está Logan? El centro de operaciones está bien protegido. El segundo equipo tendrá que ser prudente. ¿De cuántas tropas estamos hablando? Ella no lo sabía. Pero pongámonos en el peor de los casos. Ivankov tendrá sus mejores hombres en el centro de operaciones. En realidad no importa cuántos sean. ¿De cuánto tiempo disponemos? Poco. Mañana a medianoche se cumplirá el plazo dado por el Politburo. Tenemos que detener antes a Ivankov. Esto es lo que estábamos esperando. Vamos. Gabe, espera. Solo quiero decirte que lo siento. Tenías razón. Si no hubiera sido a Zurich, no hubiéramos encontrado el centro de operaciones de Ivankov. No, Dia. Tú eres la que tenía razón. No lo hice por las razones adecuadas. Tuve mucha suerte. No te preocupes. Ahora tengo las ideas claras. Sé exactamente lo que tenemos que hacer. Что-то не так я это чувствую.
Я меняю график. Мы должны начать процедуру запуска немедленно. Нужно, чтобы в нижних тоннелях все немедленно переобулись противопожарные костюмы. Вы четверо. Мои старшие офицеры. Люди выполнят свой долг, товарищи. Я это надебалюсь. Когда наступает конец, мы все готовы умереть за наше дело. Мы не допустим, чтобы смертью Живкова, Пуликовского и Ющенко оказались напрасны. За наше дело! All right, game time. Let the finale begin. Bien, todos en posición. Yo entraré por el norte e iré directamente al silo. Buena suerte. Está bien, hagamos esto como Dios manda. Elegid los objetivos cuidadosamente. Recordad, el objetivo principal es desactivar y destruir ese misil. Además tenéis la información que Gabe consiguió en Montenegro. Si veis a Ivankov o a uno de sus 4 tenientes, eliminadlos. Petrenko ha caído. Bien. Stone, comienza a colocar los explosivos. Una vez que esté desactivado el misil, quiero que salgamos de aquí muy rápido. Estoy en ello. Tienes que encontrar la pista de aterrizaje de Ivankov y destruir su helicóptero. No quiero que piense que puede escapar. Buen trabajo. Sabin está muerto. Maldita sea, dejadme alguno. Todas las puertas de acceso subterráneas están cerradas. Encontraré el sistema de apertura y veré si puedo abrirlas. Esperad mi señal antes de intentar bajar. Buen trabajo, Gabe. Usakov ha caído. Buen trabajo. Seguid así. Se ha activado la alarma. Se acabó lo de ser blando. Es hora de destrozarles y acabar con ellos. Aquí me siento como una colegiala, acorralado por el incendio del hangar occidental. Ukraine mission my headache, but I love the soundtrack. Yeah, the soundtrack is really good. Helicóptero destruido. Buen trabajo, chaval. Ahora ve y mata a algún Spetsnaz. Good luck, Stone. Have fun. Good luck and have Buen trabajo, amigo. Vamos a por ellos. No me vendría mal un poco de fuego de apoyo por aquí. Estoy en mitad de una maldita tormenta de fuego. ¿Me oís? Buen trabajo. Gabe, Leonov ha sido eliminado. Seguid así. Nos estamos acercando. He encontrado el interruptor de acceso. Las puertas del recinto subterráneo deberían estar abiertas ya. El misil está pasando a posición de lanzamiento. Llegad a los mandos de lanzamiento antes de que el misil llegue a la plataforma de lanzamiento. No podemos dejar que lo lancen. Moveos. He comprobado que Mara no mentía. La cabeza del misil se ha activado. Repito, el arma nuclear está activada. Nice. Nice. Habéis completado la primera parte de la misión. Buen trabajo, chicos. Objetivo completo. Would you also do a stream of the German version? Sure, Felipe, absolutely. Dios mío, han encontrado el lugar en el que Ivankov escondía sus archivos informáticos. Un trabajo impresionante. A Elsa y a Lorenz les alegrará oír esto. Necesito que vayas al calabozo. Voy a sacar a la Lima de aquí. Necesito que me cubras. If German is on the panel, I will absolutely do that, sure. Oh my god, Gabe, we found the files.
it's too bad for that death in Tokyo. We're so close to the death sentence right there. It's too bad. And that unfortunate Lorelei crash. Os necesitamos. Mierda, te dije que por aquí. No importa. No necesito ayuda para sacarla de aquí. Hopefully we can see the credits today without any crashes. Gracias por tu ayuda. Voy a llevarla al helicóptero. Vuelve al trabajo. Hecho. Ellos cuidarán de ti. Dios mío, no tiene buen aspecto. Se pondrá bien. Déjame trabajar. ¿La cuidaréis? Vuelve al trabajo, Stone. Ella estará bien. Me dirijo fuera de la valla. Voy a dar un rodeo hasta el otro lado del recinto a colocar explosivos. A ver si consigo no meterme en líos. Vuelve al trabajo. Oh, damn it. Si no impedimos que se lance el misil, morirá mucha gente. He encontrado el almacén en el que Yushchenko esconde los contenedores con los virus. Enviando un localizador a tu PDA. Asegúrate de colocar un explosivo allí. Sí, señor. Volará todo por los aires. Ahora mismo lo hago. I'm curious if the jump would even work on that one. Estoy trabajando en los mandos de teledirección del misil. Si no podemos evitar que despegue, al menos podremos evitar que caiga en Moscú. Necesito que alguien me cubra. Quitadme a esos tíos de encima mientras encuentro su sistema de teledirección. Poor Gabe.
Están lanzando el misil. ¡Larguémonos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maldita sea, están lanzando el misil. Dios mío, no hemos podido detenerlo. No, he dañado los controles de a bordo lo suficiente para que no caiga en Moscú, pero caerá en otro sitio. Es hora de salir de aquí. Stone, ¿están colocados esos explosivos? Preparados, señor. Todos a la zona de aterrizaje 2. Lian, ven a buscarnos. Recibido. Voy para allá. Has terminado la misión en un tiempo récord. Un trabajo we made it. impresionante. 2 deaths, I'll take it. Pretty good. Cobra ha conseguido un nuevo nombramiento. Cobra ha conseguido una medalla. And there it is, guys. Full playthrough, Spanish, Espanol. I will let the credits play through and then I'm off to bed. Thanks everybody for hanging out. It was a lot of fun. A perfect Monday night. Deberíamos haber impedido que fuera lanzado el misil. El misil no caerá en Moscú. Me aseguré de eso. Acabamos de salvar la vida de 10 millones de personas. No tenemos por qué apenarnos. GG's all. Join the Discord if you haven't already. Tengo que asistir a una cumbre la semana próxima para intentar parar la guerra. Recoged todo y volved a casa. Cuando todo vuelva a la normalidad, hablaremos sobre vuestro siguiente destino. Sí, señor presidente. No parece muy contento. No, el mundo acaba de evitar por los pelos una guerra nuclear. Vamos a tener que enfrentarnos a más de una lluvia radiactiva. Este es el último informe de la CR. La cura está funcionando. You're welcome. Hay que pagar un pequeño precio. No hubiéramos sido capaces de encontrarla sin la ayuda de todos. ¿Dónde está la doctora? Aún no ha regresado del Consejo Extraordinario de la Organización Mundial de la Salud. No sé nada de ella desde hace días. Decidle que venga a verme en cuanto regrese. Quiero darle la enhorabuena en persona. Esta vez ha terminado de verdad. Es difícil de creer. Si ya no tenemos que luchar contra el virus Syphon Filter, ¿qué vamos a hacer? Seguro que aparece. Vamos, querida. Vayamos a por tu equipo. Gracias, Stone. Me encanta poder volver a casa. Tú, se supone que deberíamos estar preparados para una fiesta. Vamos. Hey you, we got a party to go to. Adiós, chicos. ¿Dónde está la doctora Elsa? Maldita sea. ¿Dónde están los fondos? ¿Cómo consiguieron acceder al sistema informático? Un problema, Mihai. Sí, por supuesto. No te preocupes por mí. Siempre estoy preparado. Ça, c'est ce que tu crois. No pienses que te has salido con la tuya, Logan. Tienes al presidente como loco, pero no a mí. Encontré algo muy interesante que se me olvidó mencionar. Parece ser que un oficial de Washington tiene una cuenta en Suiza con más de 3 millones de euros. ¿Qué significa todo esto? No he hecho nada. ¿Qué hacéis? Alex Birchin, tenemos una orden federal de arresto conforme a la Ley de Seguridad Nacional. ¿Seguridad Nacional? Exijo ver al presidente. Exijo hablar con mi abogado. Exijo... La Ley de Seguridad Nacional no tiene derecho a un abogado. Oh man, Elsa leaving the agency without saying anything. Now we get to find out. Stone and Zara's voice actors.
Buzz Monkey? I also went to meet her girlfriend. No, this is Elsa being set up to be the next villain, and then Garvin completely fucking it up. I think Elsa would have made a great villain. I think she would have made a better villain than frickin' Nicolescu. Tours. No, Greg, it's just a theory. It's a theory Leo and I talk about. This game kind of sets, like, before Dark Mirror, Logan Shadow, it's like Elsa leaves this agency and doesn't say anything to anybody, and then Gabe's like, where did she go? And it would have been cool if she was getting set up to be a villain. Sí, lo pensaré, pero no puedo prometerte nada. No creo que deba hacer más promesas. Adiós. Querida Mara, solo quería agradecerte tu ayuda. Sin ella estoy seguro de que mucha gente inocente hubiera muerto. Adjunto una copia del tratado firmado con el ejército birmano y que provocó la muerte de 291 personas inocentes, entre ellas mi amiga Imani Gray. Quise dejar que te retiraras como hablamos, pero al final el precio era demasiado alto. Sé que lo entenderás. Firmado Gabe Logan. Buenas noches, cariño. Poor Mara, man. She gets used by Nicolescu, and then subsequently used by Gabe and then assassinated. It's pretty brutal. Well, we made it. Thank you everybody for hanging out. Thank you, Queen, for the suggestion. It was a lot of fun. It's our final stats. And that's it for the stream. Thanks for hanging out, guys. Appreciate it. Join the Discord once again. Play online. We get setup guides, answer any questions, or just talk about the series, hang out. So feel free, links in the description. Yeah, she deserved it. I kind of feel bad for her.
Thanks, everybody. Good night. Thanks for hanging out, Philippe. We'll do the, maybe we'll do the German stream next. So, until then, good night, everybody.